ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अकरम खान। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाह रही हूँ। मोहम्मद अकरम खान डॉक्टर एलम खान के पुत्र हैं। वह परिवार की दूसरी पीढ़ी के होम्योपैथ हैं। उन्होंने बचपन से ही होम्योपैथी का सहारा लिया। नैमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आगरा यूपी से BHMS पूरा किया है इन्होंने। डॉक्टर एलम खान सर के मार्गदर्शन में पिछले 8 वर्षों से उनके नैदानिक अनुभव में होम्योपैथिक संवैधानिक उपचार द्वारा मूत्र संबंधी शिकायतों और महिला विकार पर पिछले 1 वर्षों से स्वयं की वेबिनार कक्षाएं कर रहे हैं। ये इनका आज का विषय है एलम खान के साथ मेरा अनुभव। डॉक्टर अकरम खान, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले मैं आप सबों को IFPH के मंच पर जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड ओवर टू यू सर। सर आप म्यूटेड है, अनम्यूट योरसेल्फ। मोहम्मद अकरम खान, आप म्यूटेड जी है। जी 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 यस, जी। ओवर टू यू सर। तो सर सेशन स्टार्ट करें सर। आप शेयर कीजिए, आप शेयर कर सकते हैं जी। तो फर्स्ट माय थैंक्स टू Sahani sir and who invite me here, and I'm very junior and still sir called me and say कि आपने एक बार सेशन कहा है, दोबारा आप कब कहोगे? तो मैंने कहा सर आपका जब हुक्म हो। तो सर ने कहा कि आज के दिन कहने को। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एंड वेरी थैंक्स टू सर कि आपने मुझे इतने छोटे जूनियर को इस लायक समझा कि इतने बड़े आपका जो वेबिनार का प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल होम्योपैथिक फाउंडेशन, उसमें मैं कुछ अपनी या अपने फादर के केसेस को शेयर कर सकूं लोगों के साथ। तो फर्स्ट माय थैंक्स टू सानी सर एंड अब मैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है विथ माय फादर, जो हम अपने क्लिनिक में रेगुलर बेसिस पे जैसा केस देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं वही चीज आप लोग के साथ शेयर करूं जो मैं देखता हूं, जो मैं सीखता हूं। तो कुछ ऐसे केसेस है हमारे क्लिनिक के जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हुए, बहुत लर्निंग वे में है कि हम किस तरह से एक सिंगल मेडिसिन को जज करके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और हमारे सराउंडिंग में जब 3-4 मेडिसिन सामने आए और उसमें से एक सेलेक्ट करना और उसमें से किस सिम्टम को इम्पोर्टेंस देना, जो कि मैं अपने फादर को देखता हूँ और जो मैं उनसे सीखा हूँ, उसी को मैं शेयर करूंगा। फर्स्ट, जैसे कि इससे पहले मैंने सेशन में कहा था कि हमारी जो लर्निंग है वो एम्पिरिकल लर्निंग है, कि फॉलो द फुट स्टेप ऑफ माय गुरुज, माय टीचर्स, जिसके अंडर हम सीखते हैं कि वो किस तरह से चलते हैं, हमको उसी तरह से चलना है। तो हमारा लर्निंग भी वैसी है। तो हम सीधा एक केस से स्टार्ट करते। ये केस है मेरे पेशेंट का। वो गया में रहते और हमारे जानने वाले हैं। तो वो आई तो बता रही थी कि उनके बच्चे का जो है ग्रोथ, यानी कि आइदर वेट एंड एपेटाइट वैसा नहीं है एक नॉर्मल बच्चे के अंदर जो होना चाहिए, 7-8 साल 10 साल के बच्चे के अंदर जैसा एपेटाइट और ग्रोथ जैसा होना चाहिए,
वैसा नहीं है। और दूसरी जो बात है, बहुत जल्दी इसको एक टेंडेंसी है, एक कमी है कि इसको मौसम बदलते ही सर्दी खांसी की इसको भाप लग जाती है, शुरू हो जाती है सर्दी खांसी तकलीफ। जरा सा मौसम बदलता है, चाहे आइदर वो गर्म से ठंडा हो, ठंडा से गर्म हो, गर्म से बरसात हो, ऐसे मौसम में इसकी बहुत तकलीफ बढ़ जाती है, सांस फूलने की दिक्कत आती है, और जल्दी जल्दी ठंडा लगने की क्षमता है। ये शिकायत रेगुलर बेसिस पे इसकी रहती है। बहुत जगह उन्होंने एलोपैथिक वगैरह सब में इलाज कराया, कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे दिया जाता है, या फिर कोई इनहेलर टाइप की वैसी मेडिसिन उन्हें दी जाती है, लेकिन कोई खास से इफेक्टिव रिजल्ट नहीं। तो वो मेरे पास आई, तो जब हमने केस टेकिंग किया तो कुछ ऐसे मार्क, एक ऐसी पिलर जो सामने आके इतना बिल्डअप हो गई कि उस पर्सन की पिलर बन के वो मेडिसिन खड़ी हो गई। जैसे कि हमने केस टेकिंग किया, उसमें पता चला इस बच्चे का जो ग्रोथ और वेट बढ़ रहा नहीं है। दूसरा, सर्दी खांसी लगने की इसकी क्षमता बहुत जल्दी है, और इस दौरान में जब सर्दी खांसी लगती है तो उसमें उसकी सांस फूलती है, सांस की दिक्कत शुरू हो जाती है, और भूख बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हमने केस टेकिंग किया, जब हमने उसकी फैमिली हिस्ट्री देखी, तो उसमें फैमिली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि उसके फादर को ट्यूबरकुलोसिस, उसकी आंट को, खाला को ट्यूबरकुलोसिस, उनकी मदर को ट्यूबरकुलोसिस। ये इतना स्ट्रॉन्ग एक डिजीज जो फैमिली जेनेटिकली पास हुआ है कि बच्चे के अंदर टीबी नहीं है, लेकिन इंसिपिएंट या सिक्यूला उसके अंदर ऐसा बैठा हुआ कि उसके अंदर टीबी लाइक सिम्टम, लाइक इजिली सर्दी खांसी ठंडा लगने की तकलीफ उसके अंदर है। तो उससे वो जूझ रहा है रेगुलर बेसिस। अ फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड ट्यूबरकुलोसिस। उसमें फिर हमने देखा कि बच्चे के अंदर भूख नहीं है, और खाने में मीठा की बहुत शौक, एंड स्वेटिंग जो होता है उसे, उस बच्चे को कवर्ड पार्ट में और पीठ में सबसे ज्यादा पसीना होता है, और हार्ट पेशेंट। सो और कहीं कहीं सर्वाइकल लिम्फ नोड का थोड़ा स्वेलिंग है, सॉफ्ट एंड मूवेबल, जो इनसिग्निफिकेंट है, कोई ऐसी ये नहीं। आई प्रिस्क्राइब बेसिलाइनम LM1, TDS, BDOD, पहले 10 दिन 3 टाइम, फिर दूसरे 10 दिन 2 टाइम, फिर तीसरे 10 दिन 1 टाइम में मैंने दिया, और 1 महीना को उसी को कंटिन्यू करते रहने को कहा। एंड फॉलो अप, ये 2 बार जब मैंने मेडिसिन दी तो पेशेंट जनरल बहुत ठीक हो गया। तो 5-6 महीने तक ऐसे ठंडे के वेदर में, नवंबर में उन्होंने लास्ट दिखाया, फिर दिसंबर तक आराम था। दिसंबर से मई तक उसकी मदर ने मुझे दिखाया नहीं, उसे लगा कि बच्चे का प्रॉब्लम सारा ठीक हो गया, अभी से दवा देने की कोई जरूरत नहीं। फिर जब वो मई में रिलैप्स किया, तब उनकी मदर फिर से वापस आई हमारे पास, बताया कि अभी फिर उसका ये कंप्लेन जो है, टेंडेंसी गर्मी आया है तो ये बढ़ गया, नहीं तो अदरवाइज ठंडे में पहले जितनी दिक्कत रहती थी वो नहीं रही। तो मुझे लगा बेहतर हो गया, इसलिए मैं नहीं आई। इसलिए मैंने लिखा ड्यूरिंग मेडिकेशन में बहुत बेहतर था। तो फिर बेसिलाइनम का सिम्टम जैसा था वैसे ही कंटिन्यू रहा। फिर ये साल, पिछले साल आते आते तक मोस्टली ये सारा कंप्लेन में बहुत बेटर हुआ। फिर बीच में एक एक्यूट सिम्टम आया कि ग्रिंडिंग ऑफ टीथ,
दांत किटकिटाने के साथ उसको आप बाथरूम के रास्ते के साथ बायोडाटा भेज दीजिए, 2 दिन के बाद में ठीक हुआ। ठीक है, मैं भेज दूंगी सर, अभी भेज दें। ठीक, कल के लिए है ना? कल जी। हाँ सर, हाँ। ठीक। तो एक सिम्टम एक्यूट आया कि ग्राइंडिंग ऑफ टीथ विद द वॉर्म इन स्टूल, बहुत ज्यादा ईचिंग के साथ। तो उस वक्त मैंने पेसिलाइनम रोग के पापा ने कहा कि सीना CM 1/2 3 4 दो, 1/2 3 4 इन द सेंस 1 मेडिसिन एंड 3 प्लासिबो। और ये साथ में जो BGM है ये हम लोग एज अ प्लासिबो पेशेंट को देते हैं। इसका फुल मीनिंग है, ये पापा शुरू से अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, ब्लेसिंग ऑफ ज्ञान मुजिमदार सर, तो वो हमेशा अपने प्रिस्क्रिप्शन में एज अ प्लासिबो BGM लिखते थे। तो सीना के बाद CM के बाद उसको अदर कंप्लेन में भी एंड दांत किटकिटाने और बाथरूम के रास्ते से जो कीड़े निकल रहे थे उसमें भी बहुत आराम था। तो उसके बाद फिर मैंने प्लासिबो कंटिन्यू रहा। द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिलाइनम is no growth of height and weight and hairy in the both scapular region between। पीठ में hairy growth होना and cold sweat on back, fear of dog and prone to tuberculosis, desire for the sweet। ये सारा सिम्टम इतना स्ट्रॉन्ग है फॉर टू प्रिस्क्राइब बेसिलाइनम एज अ रेमेडी, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू अ पर्सन। बेसिलाइनम इसलिए नॉट ट्यूबरकुलिनम क्योंकि एक डिफरेंट बहुत माइन्यूट जो मेरे फादर ने कहा है कि अगर यही सिम्टम सारा रहे और पर्सन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि हमने अफोरिज्म 5 में पढ़ा है, असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन, तो पर्सन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल देखने में अगर पतला दुबला एकदम टी शेपेड रहता, I should prescribe tuberculinum, and if the patient is थोड़ा healthy, थोड़ा flabby, then we should go to the tuberculinum. This is the minute differentiation between the tuberculinum and the basilinum, which I learned from my father. And एक किताब है ओए जूलियन की नोसोड्स, उसमें एक बेसिलाइनम का बहुत ही अच्छा सिम्टम है, ट्रबल ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चे की ग्रोथ में, वेट में, हाइट में अगर रुकावट है, and with the family history and tendency of the tuberculosis, the basilinum is the only remedy to prescribe। ये ओए जूलियन की नोसोड की किताब है, उसमें कही गई है। एंड दूसरा एलेंस की नोट अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें वीक फिजिकली इतना कमजोर रहेगा बाय द हिस्ट्री ऑफ द ट्यूबरकुलर डायथिसिस। हिस्ट्री, डायथिसिस, tendency of tubercular background of a family and hereditary, and person is physically weak, like no appetite, no weight, no growth, emaciated, rapid and pronounced, losing flesh while eating well, like other remedy। and एक सिम्टम है एलेंस की नोट में जो हम लोग मोस्टली मार्क करते हैं जब VS टू कोल्ड टेंडेंसी पर्सन आता है, लाइक किसी को अगर साइनोसाइटिस होता है या फिर अदर whatever may be the pathology, if he or she has a tendency to take cold easily without knowing how and where, ठंडा लग जाने की क्षमता इतनी आसान है कि उसको समझ में भी नहीं आएगा किस
कितना माइन्यूट वजह से मुझे ठंडा लगा है, आइदर हवा लगने से, या पंखे के नीचे बैठ जाने से, या थोड़ी सी बाहर निकलने में, घर पे है सडन बाहर निकला, सडन एक्सपोजर लगा एंड चेंज टेक कोल्ड इजली। तो ये एहसास करना, ये समझना भी इतना मुश्किल हो जाएगा कि इतना इजली ठंडा कैसे लग गया। एवरी टाइम ही टेक्स ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, तो इतना इजी सब्स्टिबिलिटी रहेगा ठंडा लग जाने की। दैट्स द मेडिसिन ट्यूबरकुलिनम एंड बेसिलिनम, easily affected by the colds, even don't know कहां से आया, कहां से लगी है। दूसरा, स्लाइटली मेंटल एक्सर्शन कॉज हेडेक, और व्हेन यूजिंग आई इन क्लोज वर्क, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बहुत महीन काम करने से, कंप्यूटर पे काम करने से, या किसी चीज पे करने से आई स्ट्रेन की वजह से अगर हेडेक होता है, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम, नाइट्रम म्यूट, ट्यूबरकुलिनम एंड बेसिलिनम। अगर सारी इंडिकेटेड रेमेडी अगर फेल करती है, अगर किसी को हेडेक होता है बाय ड्यू टू एनी मेंटल एक्सर्शन और कंप्यूटर वर्क या स्लाइटली क्लोज वर्क, आंख का बहुत तेज काम देने से, सब मेडिसिन, अगर बहुत सी मेडिसिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली फेल्ड करती है, इफ द फैमिली हिस्ट्री इज द ट्यूबरकुलर हिस्ट्री एंड डायथिसिस ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, नेवर फॉरगेट टू प्रिस्क्राइब ट्यूबरकुलिनम और बेसिलिनम if the symptom persist. And what was the symptom? Fear of dog and family history prone to tuberculosis and no weight, कहाँ से आए? no weight and growth कहाँ of a से आए? birth child, खांसी सब हो गया है। अच्छा, child, and cold sweating in the back, in the scapular region or the back, ऐसा ठंडा सनसनाहट स्वेटिंग रहेगा कि अगर पसीना आ जाए, अगर पंखे के नीचे बैठे तो उसको ठंडा सनसनाहट सेंसेशन फील होगा। एंड हैरी ग्रोथ इन द स्कैपुलर रीजन, डिजायर फॉर द स्वीट एंड द चिकन, and family history background of the tuberculosis, and the person have a tendency to catch easily cold and very susceptibility to cold. Never forget to prescribe a remedy, tuberculinum or bacilli. And this is the symptom, and the fear of dog, sweat on back, cold perspiration, tuberculinum, bacillinum. Like the person have a tendency of fear of dog, कुत्ते से इतना डर लगेगा कि कुत्ते के आसपास जाना भी उसको फियर डेवलप कर देगा, और साथ में सर्दी खांसी की अगर टेंडेंसी, एंड फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। लाइक ऐसा फियर कि अगर कुत्ते को पास से आता हुआ भी देख लेता तो वो साइड हो जाएगा, रास्ता अपना बदल लेगा। ऐसा टेंडेंसी एंड फियरनेस ऑफ द डॉग, उसकी जैसे नजर पड़ी उसका डर वो शुरू हो गया। ये फियर होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो फियर का है, जितना इंटेंसिटी चाहे रेपर्टरी में चाहे मटेरिया में जितना फियर ऑफ डॉग का ट्यूबरकुलिनम बेसिलिनम का दिया हुआ है, वैसे ही एज अ पर्सन जो पेशेंट आपके पास आए उतना ही इंटेंसिटी फियर उसके अंदर होना चाहिए। बहुत से पेशेंट जो होते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हाँ हमें डर लगता है, वो बोलेंगे मैं नहीं डरता हूं। लेकिन अगर आप क्वेश्चनिंग करें कि अगर आप रात में अकेले आते हैं, अगर 3-4 कुत्ता है, तो आप उस रास्ते से आ जाइएगा या रास्ता बदल लीजिएगा, तो वो कहेंगे नहीं मैं रास्ता बदल। तो ये फियरनेस अगर किसी के अंदर अगर है तो, और फैमिली हिस्ट्री एंड द बैकग्राउंड ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, नेवर फॉरगेट टू प्रिस्क्राइब ट्यूबरकुलिनम और बेसिलिनम।
नेक्स्ट, ये मेरा एक केस था बेसिलिनम का, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ। पेशेंट एज अ ग्रोथ एंड वेट दोनों डेवलप हुआ एंड VS2 कोल्ड टेंडेंसी भी कम। एक केस है रिसेंटली बांग्लादेश का, हमारे मैंने देखा, सस्पेक्टेड थायराइड कार्सिनोमा का। उन्होंने दिखाया सिंगापुर में डॉक्टर को, तो उसने कहा कि थायराइड में कुछ एबनॉर्मल सेल्स है जो इंडिकेट कर रहा है कि मैलिग्नेंट है, तो ये हम बायोप्सी करके देखेंगे। तो उन्होंने, वो हमारे घर के लोग की तरह है, तो उन्होंने फौरन फोन किया पापा को कि ऐसा ऐसा बात का। पापा ने कहा कि एकदम आप किसी तरह का भी आप बायोप्सी नहीं करवाइए, आप आ जाइए, मैं दवा देता हूँ। तो वो आ गई, लेकिन वो कुछ सेल्स जो थी वो इंडिकेट कर रही थी एज अ सिटी स्कैन वगैरह जो उनका किया गया, उसमें सस्पेक्टेड बताया कि थायराइड कार्सिनोमा कैंसरस सेल है, 80-90% वही है। तो हमने सारा केस टेकिंग वगैरह ये सारा किया, हमने बहुत टाइम देके हमने देखा। ये रिपोर्ट था, उनका TSH बहुत बढ़ा हुआ था, 7 के करीब था, और उनकी जो ये थी, क्या बोलते हैं, दिक्कत, थायराइड का जो उनका FNAC हुआ, उसमें ये चीज बताया गया है कि सस्पेक्टेड कार्सिनोमा टाइप का है, इनलार्जमेंट इरेगुलरिटी वगैरह ये सब। और ये आफ्टर मेडिसिन जो रिजल्ट रहा, TSH इन नॉर्मल, और उसमें बता दिया गया कि जो सस्पिशियस हम लोग कर रहे थे कि जो कार्सिनोमा है, वो सेल जितना था, सॉरी, सेल जितना था वो इतना और कम हो गया, इतना माइन्यूट हो गया कि हम बायोप्सी भी अब नहीं कर सकते उस सेल में। और ये सेल जब अगर कम हो गया है तो इसका मतलब है कि ये कार्सिनोमा नहीं है। तो उसने वो वहां पे बताया है कि थायरोडाइटिस है, माइल्ड पेरेन्काइमल, उसमें कुछ चेंजेस है, उसमें झिल्ली पड़ गया है थायराइड में, और कुछ ऐसा नहीं है, और थोड़ा सा राइट साइडेड भी लोग में टाइनी बिनाइन सिस्ट के करीब है, बिनाइन का कुछ ऐसा नहीं। तो आफ्टर दी मेडिसिन 3 महीने में ऐसी मेडिसिन दी गई कि उसका जो 80-90% जो सस्पेक्टेड कार्सिनोमा जो जज किया जा रहा था, वो अब इतना कम हो गया सेल कि वो बायोप्सी भी नहीं कर सकता, इतना कम सेल है। बोले सेल भी उतना होना चाहिए कि बायोप्सी करने के लिए, कि अगर हम बायोप्सी करें तो उसमें पता चले कि ये मेलिग्नेंसी है या नॉन मेलिग्नेंसी है। तो उसने बोला कि अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं इसको बायोप्सी करूं। तो आप कुछ नहीं, जो आप आपका ट्रीटमेंट वो बताएं कि हमारे अंकल है, वो होम्योपैथिक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो कहीं सिंगापुर में डॉक्टर कह रही है कि आप वही ट्रीटमेंट कराइए, अभी फर्दर हम कुछ नहीं कर सकते इस पे। आपका थायराइड भी जो है, जो बढ़ रहा था, वो भी नॉर्मल में आ गया। तो आफ्टर अ लॉन्ग केस टेकिंग, आफ्टर एन लॉन्ग केस टेकिंग, बहुत ज्यादा हमने 3 दिन, 2-3 दिन रह के उनको पूरा बहुत ऑब्जर्वेशन में देखा, केस टेकिंग किया, तो उसमें हमने जज किया कि उनको पास हिस्ट्री में बहुत रिकरेंट निमोनिया का हिस्ट्री था, बहुत जल्दी, जिसके वजह से उनको रिसेंटली में निमोनिया जब हुआ था तो उसके बाद उनका पैरोटिड ग्लैंड भी स्वेल हो गया था। तो उसको डॉक्टर ने कहा कि ये स्वेल हो गया, इन्फेक्टेड तो नहीं है, या निकाल के आप फेंक दो या उसको रहने दो वैसी पैरोटिड ग्लैंड। तो हमने कहा कि कोई ऑपरेट, अभी आप किसी तरह का भी इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं लगाइएगा। तो रिकरेंट निमोनिया का हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री इज प्रोन टू CA, ट्यूबरकुलोसिस एंड diabetes mellitus, and as a person love of animal and nature, fastidious in nature। ये जो हमारा पूरा केस टेकिंग था, जो इतना लॉन्ग केस टेकिंग था, 1 पेज का और केस टेकिंग था,
तो उसका जो मेरा मेन जो पर्पस था, मैंने उतना ही जिस निकाल के मैंने बताया है। सिंपैथेटिक टू अदर्स like causticum and phosphorus, and enjoying lightning and thunderstorm. Prescribe carcinosin mix 212 dose. कार्सिनोसिन एक नोसोड्स है जो कि बहुत सारे कैंसर सेल से बनते हैं, और कार्सिनोसिन मिक्स एक मेडिसिन है जो और भी बहुत सारे वो सेल लेके उसको पोटेंटाइज करके वो बनाया गया है। तो और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स ऑफ कैंसर का वो लेके उसको तैयार प्रिपरेशन किया गया। तो उसे हमने दिया था 200 3 महीने तक वंस वीकली करके खाते रहने के लिए, हर हफ्ते में एक पुड़िया, हर हफ्ते में एक पुड़िया। अगर हम फोबिस्टर की किताब पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि, और एलेंस की नोट में भी जो नोसोड्स वाली किताब है उसमें इकोनॉमिक पब्लिशिंग वाली जो किताब है, आप उसमें अगर जाके अगर देखेंगे उसमें भी ये लिखा है। अगर हम ये सोच के देते कि फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है और हम कार्सिनोसिन दे दे, नहीं, कभी नहीं। इट्स नॉट इनफ टू प्रिस्क्राइब कार्सिनोसिन। और फोबिस्टर, एलेंस की नोट और ये ओए जूलियन की जो किताब है नोसोड्स, वो सब में पढ़ते तो एक चीज बहुत कॉमनली मिलता है कि नॉट ओनली द फैमिली स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कैंसर, बट द स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज मेलिटस एंड कैंसर। अगर ये सारा मिक्सअप होके, फैमिली में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कैंसर भी है, फैमिली में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ट्यूबरकुलोसिस भी है, फैमिली में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट डायबिटीज है, ये सब का जिस होके सबका मिक्सचर अगर बहुत स्ट्रांगली बैकग्राउंड अगर आता है, then the person having the tendency to inflammatory illness like whooping cough and the pneumonia, अगर किसी का पास हिस्ट्री में भी रिकरेंट अगर निमोनिया का अगर हिस्ट्री हो एंड विद द फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस एंड डायबिटीज मेलिटस, ये अगर दिया जाता है, अगर होता है तो, लेकिन साथ में ये एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड फैमिली हिस्ट्री एंड द पास्ट हिस्ट्री विद द कॉन्कोमिटेंट सिम्टम ऑफ सिंपैथेटिक टू अदर्स एंड एंजॉयिंग द लाइटनिंग ऑफ थंडरस्टॉर्म। बिजली कड़कता है, बादल गरजता है, जैसा फास्फोरस डरता है, उसी का ऑपोजिट सीपिया एंड कार्सिनोसिन एंजॉय करेगा। उसको जितना बिजली चमकेगा उसको उतना खुशी मिलेगा, उतना अच्छा एंजॉय करेगा। पर्सन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, family history and background of tuberculosis, cancer and diabetes prone, and the past history of the patient of recurrent pneumonia, and one symptom which I added here, which I learned from my father, कि अगर किसी का रिकरेंट ऑपरेशन या इंस्ट्रूमेंटल यूज अगर किसी का होता रहे 3 से 4 बार अगर होता रहे, देन एक कॉन्कोमिटेंट सिम्टम के साथ प्रिस्क्राइब कार्सिनोसिन। और उनका भी कुछ हिस्ट्री था, ड्यू टू अबॉर्शन का हिस्ट्री था, कुछ ये था कॉन्ट्रासेप्टिक वो इंस्ट्रूमेंट यूज करती थी, तो उसमें रिकरेंट वो ऑपरेट करना पड़ता था, निकालना पड़ता था, इंस्ट्रूमेंटल यूज बहुत बार हुआ। तो ये सारा एंड फास्टिडियस इन नेचर, तो ये सारा एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम लेके हमने कार्सिनोसिन मिक्स प्रिस्क्राइब किया था। ये एक सिम्टम एंड 200, जैसे कि फोबिस्टर की किताब में है लिखा हुआ कि 200 पोटेंसी उन्होंने खुद अपने एक्सपीरियंस में किया है कि सबसे बेस्ट पोटेंसी फॉर यूज ऑफ द कार्सिनोसिन, एंड
इसी के ऑपोजिट एलेंस की नोट अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अगर कोई पेशेंट के ऊपर, अगर आपको सस्पेक्टेड है कि कार्सिनोमा डेवलप हो रहा है या कैंसर का कोई डिजीज डेवलप हो रहा, should not be prescribed carcinosin, but still we gave carcinosin if symptom is persist. क्यों हम कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब किया जबकि इतना स्ट्रांगली कहा जाता है कि एलेंस की नोट में कि प्रोबेबली अनसेफ है पेशेंट पे कार्सिनोसिन देने? First reason, the strong symptom of the carcinosin, which is very prominent to prescribe as a constitution of carcinosin, family history and background of carcinoma, tuberculosis and diabetes, recurrent history and past history of the pneumonia, fastidious in nature, sympathetic to others, enjoying lightning, and if we learn organon aphorism 3, Hahnemann says, if the physician clearly perceive, क्या परसीव करना है क्लियरली हमको, टू क्योर इन द डिजीज इन द पेशेंट में, दैट इज टू से, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि इंडिविजुअल ऑफ द केस ऑफ द डिजीज, नॉलेज ऑफ द डिजीज आपको होने के बाद इंडिकेशन, इफ द पेशेंट हैव द इंडिकेशन ऑफ कार्सिनोसिन, कैंसर सस्पेक्टेड है या कैंसर हो चुका है या कैंसर नहीं है, वी शुड प्रिस्क्राइब कार्सिनोसिन। और उसके बाद भी कहा जाता है कि अगर आपको सब चीज डोजेस सारा चीज पता, इंडिकेशन, इंडिकेशन अगर है तो आप इससे हट के प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। नॉलेज ऑफ द डिजीज आपको रखना है और क्या इंडिकेशन उसमें जज करना है। ये जो सिम्टम है पेशेंट का, ये कैंसर एज अ डिजीज में ये कोई भी सिम्टम उससे रिलेट नहीं करता है। अगर पर्सन सिंपैथेटिक टू अदर है, ये कैंसर का तो सिम्टम नहीं है, तो नॉलेज ऑफ द डिजीज आपको रखना है एंड व्हाट इज द इंडिकेशन, दिस सिम्टम इज अवे फ्रॉम द डिजीज नोन एज इंडिकेशन। बहुत निमोनिया पास्ट में हुआ है, नॉलेज ऑफ द डिजीज से कोई मतलब ही नहीं बनता, कैंसर से उसका कोई रिलेशन नहीं। पास्ट हिस्ट्री में रिकरेंट, फैमिली हिस्ट्री में ये टेंडेंसी, लव ऑफ एनिमल एंड नेचर, फास्टिडियस इन नेचर, ये कैंसर का सिम्टम ही नहीं है। This is the indication of a medicine which is very prominent and very pillar symptom. We should prescribe carcinosin for the carcinosin. Patient as a carcinosin, suspected as a cancer, thyroid, with the past history of the pneumonia recurrent, family history, tuberculosis, diabetes mellitus, and CA, sympathetic to other, enjoying lightning and thunderstorm. And this is the changes. TSH में भी चेंजेस, और ये जो सेल में जो पाया जा रहा था कि जो बोल रहा था कि बहुत इरेगुलरिटी है, कैरेक्टराइजेशन है कि जिसके अंदर सस्पेक्टेड है लेफ्ट साइड थायराइड में कि ये CA, एंड आफ्टर दैट वो बता दिए कि ये पेरेन्काइमल कुछ प्रॉब्लम थायरोइडाइटिस में हुआ हुआ है, इतना भी सेल नहीं है कि उसको बायोप्सी करके कैंसर में हम उसको बता सके। तो ये चेंजेस आफ्टर द 3 month of treatment, only once weekly कार्सिनोसिन मिक्स 201 डोजेस, हर हफ्ते में एक एक पुड़िया, एक एक डोज कार्सिनोसिन का, and change the totally the result. If the suspected, if the indication is there, whatever may be the disease, no matter, we prescribe carcinosin. So ये केस था carcinosin as a person which have a history of the suspected thyroid carcinoma. ये केस है रिसेंटली एक ही फॉलोअप का है,
तो कुछ सिम्टम जो इसका इतना स्ट्रांग है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक पेशेंट है, 11 साल का बच्चा है, गैस्ट्रिक माइग्रेन का उसको कंप्लेन है। बहुत देर अगर खाली पेट अगर रह जाता तो उसके सर में दर्द हो जाता है, ज्यादा देरी भूखा रहने से उसके सर में दर्द होता है और बहुत सीवियर हेडेक होता है। लेकिन बच्चा थिन एंड इमैशिएटेड है और खाने का बहुत शौकीन। मैंने जब उसके मदर से कहा कि बस इस बच्चे का सबसे पहला जो मैनेजमेंट होगा, मेंटेनिंग फैक्टर जो है, उसको आपको जो मेंटेन करना है, जो इसके तकलीफ को ट्रिगर नहीं करे, इसको भूखा नहीं रखना, इसको खाली पेट नहीं रखना। हर 1 घंटे पे, 1.5 घंटे पे, 2 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा एपेटाइट थोड़े थोड़े देर में आप उसको देते रहिए। या आप चिकन फ्राई करके दीजिए, या उसको आप ब्रेड दीजिए, या फिर आप उसको रोटी दीजिए, या उसको चावल दीजिए। हर थोड़े थोड़े देर में उसको कुछ खाते रहने दीजिए। तो उसका फ्रंटल रीजन जो रहता था बहुत भारी रहता था और तकलीफ को अंधेरे में उसको आराम मिलता था। एंड वीएस टू कोल्ड टेंडेंसी उसको भी था, बहुत जल्दी सर्दी खांसी लग जाती। भूख लगती थी, बर्दाश्त नहीं होती। खाने में बहुत ज्यादा नमकीन और घी की चीज उसे पसंद थी। पानी का प्यास बहुत कम था, थोड़ा पीता था बहुत देर में। हॉट पेशेंट, धूप जरा सा भी उसको बर्दाश्त। धूप से अगर आता था, सनलाइट में अगर स्कूल से अगर आता था तो उसकी सर में बहुत सीवियर दर्द उठ जाता। हेडेक स्पेशली इन द एम्प्टी स्टमक, गुड बट वेट इज नॉट इंक्रीज। वीएस टू कोल्ड टेंडेंसी, फ्रंटल हेडेक, सामने में फ्रंटल रीजन में उसको सर दर्द रहता था। अंधेरे में रहने से आराम रहता था, धूप में जाने से तो तकलीफ बढ़ जाती। और उसकी मदर ने सीबीसी भी कराया था और उसका थोड़ा हेमोग्लोबिन कम था बच्चे का। तो सिम्टम है कि ईटिंग वेल while losing flesh, aggravate sunlighted, desire salty, laughing cause weeping, aggravation consolation, easily prone to grief. I prescribe Natramur LM1, ये मैंने दिया। और जब सेकंड फॉलो अप में आया, उसकी मदर ने बताया उसको एक दिन भी सर में दर्द उसकी नहीं हुई आफ्टर द नेट्राम्यूर। और मैंने फिर नेट्राम्यूर को LM2 में शिफ्ट किया एंड 3 टाइम करके मैंने दिया। अब भूख और इंक्रीज। अगर आप एलेंस की नोट अगर देखते हैं नेट्राम्यूर का, तो उसमें पहला लाइन है फॉर द एनेमिक एंड कैकेक्टिक पर्सन। उसके बाद जो पहला बोल्ड लेटर आता है वो आता है ग्रेट इमेसिएशन, लॉसिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉसिंग फ्लैश एंड वाइल ईटिंग वेल? जैसे इससे पहले भी मैंने सेशन में बताया था कि खा तो रहा है, एपेटाइट हर थोड़ा 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 देर में रेवेनस हंगर वाली जो रहती है, खा रहा है, लेकिन उसका वेट नहीं इंक्रीज हो रहा है। जितना उसका एपेटाइट है, उसका बॉडी का रिजल्ट वैसा उसके साथ नहीं। तो ये जो पहला नेट्राम्यूर का जो बोल्ड है इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन एंड सिम्टम एंड इनफ सिम्टम टू प्रिस्क्राइब नेट्राम्यूर। और अगर एक सिम्टम अगर इतना स्ट्रॉन्ग आ जाए आपके पास, तो वो सारे जो छोटे मोटे सिम्टम जो है, जिसकी वैल्यू नहीं आ रही है, जिसका उतना डोमिनेंसी नहीं आ रहा, और ये सिम्टम एक जो उतना ही स्ट्रॉन्ग अगर आपकी किताब में, जैसे कि
एलेंस की नोट में हम देखते हैं तो ये बोल्ड सिम्टम है नाइट्राम्यूर का, ग्रेट इमेसिएशन, ईटिंग वेल एंड लॉसिंग फ्लैश, बोल्ड। और पेशेंट के अंदर भी वैसे ही मुझे दिख रहा है, खा तो रहा है बहुत अच्छा, लेकिन उसका वेट ही नहीं बढ़ रहा, इमेशिएटेड है। तो वो इंटेंसिटी जो मटेरिया मेडिका में है और जो सिमिलर पेशेंट में, तो ये सिमिलैरिटी को म्यूचुअल करके एंड वन कॉन्कोमिटेंट सिम्टम इज इनफ फॉर मी दैट द एग्रेवेटेड सनलाइट, धूप बर्दाश्त नहीं होना एंड डिजायर फॉर द सॉल्टी थिंग्स एंड मेनी अदर सिम्टम। एक छोटे बच्चे में, 11 साल 12 साल के बच्चे में एक सिम्टम जो डेवलप है कि वो जब गुस्सा हो जाता है, जब उसको बात बुरी लगती है, कोई जाता है समझाने तो उसको और गुस्सा आ जाता है, उसको कंसोलेशन पसंद नहीं। ये अगर एक एजेड आदमी में हो या एक एडल्ट आदमी में हो तो ये सिम्टम उतना कंसीडर नहीं करेंगे कि हाँ मिजाज के ऊपर या ऐसा, लेकिन एक बच्चे के अंदर इतना डेवलप हो गया तो सोचिए इस सिम्टम का इंटेंसिटी कितना हाई हो गया कि एक छोटे बच्चे के अंदर कंसोलेशन जो है एग्रेवेट हो रहा है एंड इजली प्रोन टू ग्रीफ। वो बच्चा खुद से कह रहा है कि कोई भी अगर मुझे थोड़ा बहुत कुछ ऐसी बात बोलता है तो मुझे दुख हो जाता है। ये बच्चे की मैंने पूछा भी नहीं, ये सिम्टम मेरे लिए 2 सिम्टम इनफ था टू प्रिस्क्राइब नाइट्राम्यूर, ईटिंग वेल एंड लॉसिंग फ्लैश एंड एग्रेवेटेड सनलाइट एंड डिजायर फॉर द सॉल्ट, इनफ है मेरे लिए प्रिस्क्राइब करने की। क्योंकि वो इंटेंसिटी जो है किताब में, जो अगर आप हेडेक का सिम्टम भी अगर देखते हैं तो एग्रेवेटेड बाय सनलाइट अगर नाइट्राम्यूर में दिखता है एंड ईटिंग वेल एंड लॉसिंग फ्लैश, इनफ है प्रिस्क्राइब के लिए। लेकिन जब बच्चा खुद से बोलता है कि मेरी मदर, मेरे फादर, कोई भी हमको कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ ऐसा खराब बात बोल देता है या खराब वर्डिंग यूज कर देता है या मेरे ऊपर हमको दुख लग जाता है, वो मेरे दिल में रहता है, मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो उसी बात पे मैंने पूछा था कि अगर आपको उस वक्त अगर गुस्सा हो, कोई कंसोल समझाने आए कि अगर मेरा बेटा है कोई ऐसी बात नहीं बताओ, तो बोला हमको और गुस्सा आता उसको। जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं तब फिर कंसोलेशन के लिए मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसी वक्त मुझसे टॉलरेट नहीं हो। एंड दिस सिम्टम is enough for the नाइट्राम्यूर। तो नाइट्राम्यूर से आफ्टर द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, नो हेडेक एंड एपेटाइट इंक्रीज मोर एंड स्लीप गुड। देन अगेन, और अभी भी जो मैंने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और अभी भी फोन आया था मदर का, ये दवा ऐसी चल रहा है एंड उसको अभी तक कोई ऐसा हेडेक वगैरह नहीं हुआ, बस वो भूख का और जिद कर रहा है। तो मैंने कहा कि उसको रोके मत, जो मांग रहा है आप उसको खाने को दो। और अभी अगर ये मामला अगर निकल जाएगा ठीक, तो फिर इसको और मेडिसिन की 2-3 महीने के बाद और कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेडिसिन की। तो ये एक केस था हेडेक का, गैस्ट्रिक माइग्रेन का, जिसे मैंने नाइट्राम्यूर दिया, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट। और ये केस है, ये लंबा केस है तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। सो एक पेशेंट है मेरी, बाहर की है, यहाँ रहती नहीं, इंडिया में, यूएसए में रहती है। तो उसे भी 3 साल पहले निमोनिया हुआ और उससे पहले भी उसको निमोनिया का हिस्ट्री था एंड सिंस नेवर बी वेल आफ्टर द निमोनिया। जैसे हमने कार्सिनोसिन में पढ़ा है, यही 2 डिफरेंशिएशन आ जाता है कि दोनों में ये सिम्टम है, पास हिस्ट्री, रिकरेंट निमोनिया, सिंस नेवर बी वेल निमोनिया। बस दोनों में डिफरेंशिएशन इतना है कि फॉस्फोरस fear of thunderstorm and lightning and carcinosin enjoy the fear of and thunderstorm of lightning। बस ये इनफ है डिफरेंशिएट करने के लिए कार्सिनोसिन एंड द फॉस्फोरस फॉर द निमोनिया सिंस नेवर बी वेल। एंड चिली पेशेंट, ये सारा कंप्लेन था, उसको हेडेक था एंड पोस्ट नेजल ड्रिपिंग वगैरह होता था, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का कंप्लेन था।
ये सारा चीज उसमें था। पोस्ट नेजल ड्रिपिंग था, ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन था। पेशेंट जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा, अगर उसका बहुत सारा माइक्रोवॉट्स अराउंड द नेक था, अगर पेशेंट आपको बहुत ज्यादा अगर जोर कर देना मेरा माइक्रोवॉट पे, अगर देखिए आप टी हिस्ट्री, कुछ एक दो सिम्टम कमजोर करी, जैसे कि मैंने कहा ना कि स्ट्रॉन्ग सिम्टम जब मिलता है आदमी उसको पकड़ना चाहिए, छोटे मोटे सिम्टम को नहीं। तो कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं आदमी, जैसे अफोरिज्म 6 में कहा जाता है अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर। तो आदमी कभी कभी पेशेंट इतना सिम्टम उसको बताता है कि उसको डॉक्टर को प्रिजुडिस कर देता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो मैंने पहले देखा, मुझे दिल था फास्फोरस देने का, लेकिन उन्होंने इतना फोर्स किया कि मैं, अदर सिम्टम थूजा का भी था, फॉलिंग फ्रॉम दी हाइट था, ऐसा था, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग सिम्टम फास्फोरस का था उनमें। मैंने थूजा दिया था, उसके बाद से थोड़ा कमी हुआ था, कुछ कुछ चीजों में, वॉट्स में थोड़ा कमी आया, ये सब में। टी के बाद फ्लैटुलेंस होता था, उसमें उनको कमी आया, लेकिन सर्दी या हेडेक में उतना चेंजेस नहीं आए। आफ्टर द रीकेस्टेकिंग, जब अच्छा से मैंने फिर से केस्टेकिंग उनसे किया, फोन पे मैंने बात किया, देन आई प्रिस्क्राइब फॉस्फोरस LM1 LM2 LM3, 4 महीने का मैंने मेडिसिन दिया उन्हें विद प्लासिबो। एंड द सिम्टम इज on the basis which prescribe, first the symptom pneumonia since never be well, recurrent history, and fear of thunderstorm and lightning, desire for the cold things since never be well after pneumonia, weak empty gone sensation, longing for cold food and drinks, aggravate during thunderstorm, and amelioration by rubbing and mesmerized। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, अगर उसको थोड़ा सा सहलाने से, उसको मसाज करने से अगर आराम मिलता है, मेस्मराइज करने से आराम मिलती है, रब करने से आराम मिलता है, दैट मस्ट बी फास्फोरस पर्सन एज। तो डिजायर फॉर द कोल्ड वाटर, वहां इतना ठंडा होने के बाद भी उनको ठंडा का डिजायर रहता है। तो आई गेव फॉस्फोरस LM1 2 3 4, 4 महीना का। इसके बाद का भी प्रिस्क्रिप्शन है वो मैंने दिया नहीं। तो आफ्टर, जब इसके बाद जब फिर उन्होंने रिपोर्टिंग किया मुझे आफ्टर 4 मंथ के बाद, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा बहुत सर दर्द है, अदरवाइज जो मेरा पोस्ट नेजल ड्रिपिंग था, सर्दी का टेंडेंसी था, बहुत जल्दी ठंडा लग जाता, वो सारा चीज मेरा खत्म हो गया। सिर्फ ठंडा का परसिस्टेंस मेरा जो हेडेक का है वो थोड़ा बहुत है, वो भी उस सिवियरिटी में नहीं, सिवियरिटी का में, लेकिन ऑन ऑफ मेरा वो हो जा रहा। तो मैंने फर्दर पोटेंसी बढ़ा के मैंने उन्हें फिर नेक्स्ट जो है मैंने उनको प्रिस्क्राइब किया था फॉस्फोरस LM5 एंड LM6 इन दी PD में। ये मैंने लास्ट प्रिस्क्राइब किया था उनको, ये 29 फरवरी को मैं उनको दिया हूँ। द सिम्टम which is very strongly since never be well after pneumonia, fear of thunderstorm and the lightning, being mesmerized by rubbing and mesmerized, amelioration, desire for the cold thing, cold food is enough to prescribe phosphorus। and ऐसा अगर लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म होता है और इंसान अगर चौंक जाता है, डर जाता है उसमें, तो दैट मस्ट बी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। ये 4 केस हमारा था जो मैंने अपने फादर से सीखा, उसमें विदाउट उनके डिस्कशन के मैंने कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया है।
और केस टेकिंग करने के बाद हम लोग नीचे में लिख लेते कि हाँ मेरे दिमाग में ये रेमेडी आ रहा है। उसके बाद फिर जब वही रेमेडी उनसे भी जब सुनते तो लगता है कि हाँ कुछ कुछ सीख रहा हूँ। तो ये 4 केस जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और सर अगर इसमें कुछ गलती हो या कमी हो तो प्लीज गाइड मी सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अकरम खान, आपने बहुत ही खूबसूरती से फॉस्फोरस, ट्यूबरकुलिनम और कार्सिनोसिन को केस के थ्रू एक्सप्लेन किया है। बहुत ही नाइसली आपने एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल सही बात है, फॉस्फोरस के भी जितने सिम्टम्स हैं या कार्सिनोसिन के, ट्यूबरकुलिनम के, आपने ये मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। काइंडली किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें, बोले। डॉक्टर डॉक्टर अकरम, अब अपना जी पीपीटी सर। को हटा दीजिए, अपना ठीक है, आप पीपीटी को लोग जी जी ओके, बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक और थैंक यू। बहुत एक्सप्लेनेशंस का स्टाइल जो है तो बिल्कुल खान साहब के जैसा है। हमको सुनकर लग रहा था कि डॉक्टर खान ही आज बोल रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि उनका जो जो इनका जो हेरिटेज बनाया है वो आगे कायम रहेगा, ये हम लोग को विश्वास हो रहा है। अकरम जी, एक तो मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा, एक जी सर। प्रेजेंटेशन डॉक्टर खान साहब के विषय में जानता हूँ और मैंने उनसे बात भी किया था। वो जी जी ऑल्फैक्शन मेथड से भी दवा देते हैं। जी 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 सर, जी सर। तो उस पर एक बार एक चर्चा एक सेशन ठीक। में आप इसमें लाइए, है ना। और ओके। दूसरी चीज को जो मैंने आपने जो कार्सिनोसिन के विषय में बता रहे थे तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने, लेकिन एक बात आपने जो कहा ये लक्षण कार्सिनोसिन में से के नेचर से मैच नहीं करता है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है कि कार्सिनोसिन जो है सो एक उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको लगता है थीम जो होता है वो ये होता है कि वो बहुत ही अपने किसी दूसरे के लिए त्याग दे सकता है। जैसे कार्सिनोसिन वर्ड जो इटसेल्फ आया है, कैंसर वर्ड इटसेल्फ आया है, वो क्रैब से आया है। और क्रैब का हिस्ट्री आप अगर जानते हो तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये बहुत रेलिवेंट है। मैं थोड़ा सा एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये जी कहानी जी नहीं, ये क्रैब का केकड़े का इतिहास बनाना चाहता हूँ। केकड़े वर्ड से ही कैंसर बना। तो केकड़ा जो होता है, केकड़ा का जो जन्म लेता है तो वो अंडे से जब उसके बच्चे निकलते हैं तो वह बच्चे जो है तो सब उसका पहला भोजन क्या होता है, सबको पता है। तो केकड़ा का बच्चा जो होता है उसको क्या मिलता है खाना, उसको अपनी माँ का मांस मिलता है। उसके बॉडी पर वो चलता है और उसके बॉडी को नोच नोच करके खाता है। तो सेक्रीफाइस, मदर का सेक्रीफाइस ऐसा यूनिक सेक्रीफाइस और किसी एनिमल में नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी नहीं मिलेगा। और ये थीम जो है तो ये कैंसर वाले पेशेंट के अंदर में भी देखिएगा, साइलेंट ग्रीफ, ये सफरिंग इसलिए हो जाता है कि वो अपने किसी दूसरे को ये टॉलरेट कष्ट को टॉलरेट नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ा, मैंने जो इसको लोगों को समझाने के लिए वो लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, तो मैं तो शायद इसलिए होगा, ये जो अंडरस्टैंडिंग, ये जो नेचर है ये कैंसर के बीज में ही है और इसलिए रेलेवेंट सिम्टम्स हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये एक एडिशन हो सकता है। हालांकि मैं सही हूँ कि नहीं सही कह सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा माना जा सकता है। तो सर ये मीन्स कि कार्सिनोसिन के पेशेंट में किसी चीज को त्यागने की क्षमता ज्यादा होती है। हाँ, तो इसलिए आप देखिएगा कि कैंसर में आपको सिंपैथेटिक नेचर बहुत ज्यादा सबसे टॉप में। बहुत। हाँ, देखिए टॉप सिंपैथेटिक मेडिसिन में कार्सिनोसिन है, जी 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 जी। कॉस्टिकम है। कॉस्टिकम को भी बहुत माना जाता है, फास्फोरस को भी माना जाता है। फॉस्फोरस है। हाँ, तो कई एक दवाई, बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन इसमें बोल्ड लेटर में आपको ये सब दवाइयां आती हैं। जी तो सर से इस पर डिस्कस कीजिएगा। मैंने जो केकड़े की कहानी सुना है जी तो जी थोड़ा जी सा जी उनका क्या ओपिनियन है, मैं थोड़ा सा ये रिलेट करने का तरीका है, लॉजिकली रिलेट करके लोगों के को समझाने के लिए ऐसा हो सकता है। तो
आप अगर अंग्रेजी सेशन में भी आप भाग लेना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इंग्लिश सेशन में वहाँ पर 8 से इस सेशन के बाद में केवल अंग्रेजी सेशन शुरू होता है, तो उसमें भी आपको ये केस सभी को पसंद आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि थैंक यू सो मच सर, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है सर, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर। खान साहब तो चूंकि हमेशा हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उनके मार्गदर्शन में जो आपने प्रेजेंट किया है ये बहुत ही यूनिक है। और खान साहब का हम लोग को सभी को ब्लेसिंग्स मिलता रहेगा इस IFPH फोरम को आपके माध्यम से, ठीक है ना। तो मैं आपने नेट्रम और फास्फोरस को भी बहुत ही अच्छे से, मेडिसिन माइंड में ही पहले ही आ जा रही है सिम्टम्स को वो देख कर। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अकरम। अब हमारे पास 2 मिनट्स बचे हैं, किन्हीं को कुछ कहना है? मैम माइंड में मेडिसिन इतनी जल्दी इसलिए आ जा रही क्योंकि मैंने इतना इजी करके उसको, बिल्कुल हाँ। मैंने इतना, जब पेशेंट में वही जब निकालने जाओ वो बात, तो वो सर दर्द हो जाती है निकालने में, एक एक बात पूछने में। और वो वही जब आपने इस इजीली करके सिम्टम्स जी को इतने जी 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 प्रेजेंट किया नहीं, इसलिए माइंड जी, में पहले ही वो मेडिसिन तो आ गए। वही सिम्टम है और उसी पे प्रिस्क्राइब होता है, और उससे हट के खाने में नहीं। ये जो आपका तरीका है केस को डिस्क्राइब करने का, बहुत ही जी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हमको थैंक यू सर। कोई भी जितने पार्टिसिपेंट इसमें सुने होंगे, सब इसको लगता है कि सबके जहन में बैठ गया होगा, और मैं तो इसको याद रखूंगा हमेशा इस बात को। आज चूंकि हम लोग का थैंक यू सो मच। अटेंडेंस से थोड़ा सा आपका ईद भी चल रहा है, हम लोग का होली भी चल रहा है, जी तो जी इसके जी कारण अटेंडेंस थोड़ा सा है, लेकिन चलिए ये YouTube में मिल जी जाएगा, कल आपको वीडियो भी जी मिल जी जाएगा। सभी लोग YouTube में ये जी जो IFPH फोरम का जो YouTube है वहाँ जी पर जी जी ये उपलब्ध हो जाएगा सभी के लिए। इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पे है। सो थैंक जी यू वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऐसे ही आते रहिए, और अपना सर का, अलम खान सर का भी एक्सपीरियंस और अपना एक्सपीरियंस भी इस फोरम पर प्रेजेंट करते रहिए। सो थैंक यू वंस अगेन। अब हमारा हिंदी थैंक यू सेशन सर, खत्म हो रहा है थैंक यू और सर। इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। So, अब यह मंच मैं डॉक्टर मनोज को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepmalan, Abdul Sahani sir, and all those who are participating in this session. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the 1301st day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPS. Today we have with us Dr. Muhammad Usman Ali as the guest. Before starting the program, let us have a silent prayer for 1 minute. Thank you. Dr. Muhammad Usman Ali, DHMS MBA, RHMP, Pakistan. Senior Consultant and Head of Department of Homeopathy, Al Mustafa Hospital, Pakistan. Consultant Homeopathist at Omar Homeopathy Clinic, Mentor, Morning Homeopathy Academy, expertise in mind and psychosomatic case analysis, Platinum Consultant and Doctors Panel, Portal. Topic is mind, mental, physical, intellectual impairment and rehabilitation with homeopathy. This is an important topic. We all know that a lot of persons are suffering from all these problems, and there is no solution to their problem except certain drugs that will cause further damage to the patients. We know about the classification of mental disease, the corporeal originated diseases. Often the mental diseases are later convert to corporeal affections. So what happens when the wrong medication or not the drug is administered, the untoward incidents occurs. So on behalf of IFPH, I'm welcome Dr. Usman. You can on the platform for next 40 minutes. It's over to you. Sir, I'm audible, sir? Yes. So should I start, sir? Yes, of course. Thank you, sir. Thank you, Manoj, sir. I just want your permission to share my screen, sir. Yes, you can share. You're the co-host.
Okay, started. So can you see the screen, sir? Yes, yes. So, in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I would like to start today's presentation. Today is the Ifph Talks live webinar, 1300 first session, 24th March 2024. I welcome you all members, doctors, homeopaths, mentors, students, management, IFPH team, hosts, moderators in today's presentation. This is my brief introduction, sir. My name is Dr. Mohammed Usman, graduate from the University of Punjab, Masters in Business Administration, DHMS, RHMP. And visible are my numbers and emails. HOD Department of Homeopathy, Mustafa Hospital, a consultant, Umar Homeopathic Hospital Clinic, and a mentor to the Morning Homeopathy Academy. Today's topic is mental, physical, intellectual impairment and rehabilitation with homeopathy. This topic is very much important as you have given these words in the introduction of this topic. This topic has 4 basic components. The mental aspect of the disease, the physical aspect of the disease, intellectual aspect of the disease, and then we will discuss the rehabilitation with homeopathy. This is the most important component for all the homeopaths. But first of all, we have to look into the issue identification. This is the most important also, as when until or unless the issue is properly identified, it cannot be cured. So before going to the mental, physical, and intellectual aspect, we'll discuss briefly about the impairment. That what is impairment? Impairment is the state of having a physical or a mental condition. Just yeah, here I can see. The impairment is the state of having a physical or mental condition that part of your body or brain does not work properly. So if this is the thing in the patient, we call this such kind of an issue as an impairment. Impairment is a damage. We can also say that occurrence of a change for a worse. If it cannot be cured, it may go for a worse. So it is very important to clamp the disease at the impairment level. If it is not, then it may lead to the more worse condition. We can also describe the impairment as the condition of being unable to perform due to physical or mental unfitness. So here I have highlighted these 2 words, physical and mental unfitness. So this is very important in the health issue to determine the health of any particular person coming to the clinic of a homeopath. Homeopath has to understand the physical aspect and the mental aspect of that patient also, that if he is perfectly fine and considered to be healthy in all these conditions. Here, now we will discuss briefly about the impairment in comparison with the disorder and disability and handicap. We will see the differentiation. It is also very important to understand the differentiation of impairment, disorder, disability, and handicap. Until or unless one cannot recognize that what is impairment, what is disorder, and what is disability and handicap, the treatment cannot be administered, because some are the things which can be curable, and here we can determine the stage of the disease. So if we coin these 2 terms, impairment and disorder, so it will be
they can be coined together. Impairment is the abnormality or disorder or loss of physiological, psychological, and functional disturbance. So I've again highlighted there the loss of physiological, psychological, and functional. These three are the most important aspects in the disorder or impairment. Disability is the wider aura. Although it generates from the impairment or a disorder, it is a wider aura that is lacking the ability to perform within the parameters of defined within the parameters defined for the human beings. So, if such is the condition, then we call it a disability. We cannot call it an impairment or a disorder. It is more severe form of impairment or disorder. Then comes the handicap. Handicap is the condition that is relatively a permanent issue, having an injury or illness that makes it difficult to do things that other can perform. So this is what the definition of handicap is. Others can do it easily and normally, but if the patient sitting in your clinic or the patient comes to the doctor, that is considered to be handicap if he cannot do all such things. Likewise, this is the brief introduction, brief comparison of impairment and all these things. Now we come to the topic basic component. We'll discuss the three basic components of our today's topic, starting with the mental impairment. Mental impairment have some bullet points here. You can see I've already highlighted them, the keywords between that. Mental impairment is the loss of mental capacity to supervise yourself. If you cannot supervise, if one cannot supervise, then it can be considered a mental impairment. It is also the ability to understand and make decisions about your life. So the important keyword is the supervise, then the decisions. The third is the ability to communicate and the capacity to make timely decisions. So the one aspect is decisions and the second aspect is timely decisions. We'll discuss briefly about all these in the next slide. The third bullet point is the significance. It's a significant disturbance of an individual cognition. So what is cognition? Cognition is the emotional regulation. So the cognitive mind or the emotional regulation disturbance is considered to be a mental impairment. It is also the reduced ability to reason logically and engage in purposeful behavior. So the word is logical reasoning. So it is another special thing that one cannot reason logically. It could be considered as a mental impairment. The further classification of mental impairment is the psychological disorder. Now we'll see all these bullet points with minor descriptions, as most of the doctors and senior doctors know all that, but this is for the students of homeopathy, as the students of homeopathy are also listening these webinars and to understand and to gain the knowledge. So for their convenience, the subclassification of I will discuss the subclassification of these mental impairments. These classifications I've already highlighted these bullet points in the previous, and these are all the life decisions, timely decisions, emotional regulation, and reason logically. So what we'll see first, the self-supervision. That what is self-supervision? It's a self-management basically. That if someone can manage himself or herself, that is called self-supervision. Regulating yourself within minimum to optimum standards and rules without external commands.
If nobody is commanding and the person is doing it at his own, that is called self-supervision. If someone is commanding, that is not self-supervision. It is the ability to manage your own work, thoughts, and emotions. Again, I highlighted this work, thoughts, and emotions. And one more thing is the behavior. Work, thoughts, emotions, and behavior. Along with self-grooming. What is self-grooming? Self-grooming is taking care of personal hygiene and health. This all comes in the domain of self-supervision. This self-grooming or hygiene or health also contains further some things that are skin, body, hair, nails, dental care, and the outfit what someone wears. So this is all about the self-supervision. Now come to the life decisions. The life decisions, they have the 4 basic components. Choosing a way to live, choosing a way to live, how to live, and where to live. These are the life decisions one can take. And the decisions about the family, expanding a family, reducing a family, contacting, and the family relations. Then comes the finances. And afterwards, the 4th point under the life decisions is relationship. So now we come to the 3rd aspect of the mental impairments, that is timely decisions. What timely decisions composed of have 3 basic components: eating, working, and wearing. That what to eat, what not to eat, at what time one should eat, how much to eat. So these are the self-supervision decisions in the domain of mental impairments or disorders. If someone cannot do all such things, then we pronounce that person to be the mentally impaired person. The working and the wearing. What to wear, where to wear, how to wear. Now, the 4th aspect of this is the emotional regulation. Manners, behavior, sleep, response or reaction to right or wrong. So manners are very much important. When the patient came to our clinic, most of the time the patient is a child. So you can see all these emotional regulations being complained by the parents to a doctor, that manners are not like good, behavior of the child is not good, sleep disturbances, and the response or reaction to right or wrong. So this is another aspect of the impairment of mental impairments. Now we come to another second last point of the mental impairments, that is reason logically. The logical reasoning comprises of thinking, solving, and planning, and the last one is the implementing. First is the thought process. The one should think, then solve, plan, and implement. If all these aspects can be done independently without the help of another person, then we call it the healthy person. If any of these things cannot be done himself by the person, we call it an impairment, and that would be classified in the mental impairments. Now, the second component of our today's topic, the basic after the mental impairment, is the physical impairment. The word physical impairment is classified as the problems with the structure or organ of the body. The structure of the body is not correct, or if there is any problem with the structure of the body or organs of the body, we call it physically impaired person.
as I have described, this impairment is somewhat different from disability and can be pronounced as disorder. So this implies to the physical impairment also, that we can call it a physical disorder. Disorder is treatable, while disability or handicap is they can be considered as a relatively permanent issues. Because if we treat a person at the stage of an impairment or a disorder, it will not convert into a disability or a lifelong handicap issue. So this now will come to the second slide of the physical impairment. We'll see the sub-classifications of our today's topics, physical impairments. So what are the sub-classifications of the physical impairment? That is dwarfishness. Here I've used two colors for the identification, easy identification of the physical impairments. We see, you can see the red maroon color, dwarfishness, speech and language, specific learning, and mutism. They can be categorized in one head of the physical impairment, and intellectual impairment and mental retardation can be considered as the second aspect of the physical impairment. As patients came to us that the height of the child is not normal, they're dwarfish, so that can be considered as a physical impairment. If the speech or language issue, one cannot speak properly or one cannot understand, that will be considered as the speech and language issue, as considered also considered in the physical impairment. Specific learning. Specific learning is the art, like art, mathematics. So these kind of things are the specific learnings. If a child cannot learn art, as we have the rubric in the repertory, is that art inability or ability for the art. So these are kind of the things. Another rubric comes to my mind is the mathematics inability. So these are the specific learning issues, and our repertory deals with this the rubrics of like mathematics and art ability. They fall in the specific learning, and the bigger aura falls in the physical impairment. And the mutism. Mutism is self-timidity. So bashful behavior. This is called mutism. Now, the intellectual impairment and mental retardation, they can be coined, and we'll see the intellectual impairment, the third basic component of our today's presentation. That what is intellectual impairment? Intellectual impairment is a cognitive impairment, limiting the mental functioning skill, such as communication, self-help, and social skills. The word impairment refers to reduced ability to reason, think, remember, and solve. Trouble concentrating, completing tasks, remembering, following instructions. So the trouble concentrating, as we have the rubrics in our repertory, concentration difficult. So these are all the intellectual impairments. That trouble concentrating, completing tasks, remembering, forgetfulness. So remember, if one cannot remember, that falls in the intellectual impairment. Someone who has intellectual impairments might make longer time to work through tasks and activities and needs support to learn. The intellectually impaired person will take a longer time. Here I marked it again in a highlighted, take longer time to work. We'll see how the longer time reflects in the coming slides of today's topic, that how homeopathically it can be understandable, and how
we can see all these things as we have discussed in the previous slides about the mental impairments and physical impairments, actual impairments in the patient. Because all these discussions are the patients and their rehabilitations, and especially with the homeopathic perspective. So now the after the intellectual impairments, here we'll see the fourth and basic step of the rehabilitation. But to complete that rehabilitation, we have to first identify all these aspects in a patient. If the identification is proper, that we call that is a proper case taking. The SOPs of the case taking, if the SOPs, all the SOPs of the case taking are well taken care of, then comes we can be able to rehabilitate that person. So here is a case of a homeopathic cure. As you can see on the slide, the case is from year 2022. Patient age is 15 years. Weight is 35 kg. Gender is female. The clinical notes of the patients are all written in the red marks. The red marks are chosen because to identify for all the audience to understand that what are the issues of the patient and how we can consider them the mentally impaired, physically and intellectually impaired. The clinical notes are primary amenorrhea, stunted physical growth and height. When we call stunted physical growth and height, these are two words, growth and height. Height is another aspect, and growth is related with the other organs of the body, overall body, and all other organs fall in the domain of the physical growth. In height itself, one can see that height is stunted or not stunted. So then mental retardation. These are all the aspects seen in the patients and noted as a clinical notes. Absence of intellectual understanding. The patient we are discussing here is the patient cannot understand intellectually. Dental impairments are also there. These dental impairments I've discussed in the previous slides were also fall in the domain of the physical impairment. Why we call it a dental impairment? As seen in the patient, that patient cannot chew food properly. Why the patient cannot chew food properly? Because the alignment of the teeth are not proper. The jaws are not properly aligned that one can chew food easily. So these are the 5 basic clinical notes which were observed at the time of the case taking. Now we come to the case itself as the history of the case. His history. Patient belongs to a poor family. At the age of 3 years, her mother left the child and to father and left home. Father also disowned and left the child to the owner of a shop where he used to work. Owner of the shop gave the child to his old age parents as a helper. So one thing here for all the audience to consider, especially the age of the patient. When the patient was at the age of 3 years, this all has been happening
at the age of 3 years. Because I have titled it as a history of the patient. So moving forward, owner of the shop gave the child to his old age parents as a helper. After the death of the caretakers, child remained in the custody of their daughter-in-law. Cruel behavior, physical torture, malnutrition was borne by child in all those years up till now. As you can see, this all started at the age of 3 and the patient reported at the age of 15 years. As we can see in the previous slide, the patient age was 15 years now when the patient was reported. And this was the history. Another daughter-in-law of that family was kind enough to bring the girl for treatment, and that is all without the consent of their caretaker owner. They don't know, because they do not allow that child to leave home or to meet anybody. So this was all happens in their disguise. And one of their family member has helped the child. Maybe he has had some sympathy after seeing all that. So she was my patient and she take that child to me. The girl didn't know what she was here for. The patient itself does not know that why is here for, why she is here for. So this is all the scenario or history of the patient, which is very important to be narrated, as one can understand how all that years, if we minus 3 years from the girl's age, that is of 15 years, that all has been borne by her for the last 12 years. And what those 12 years has impacted on her health and all the overall well-being was the physical, mental, and intellectual impairment. And what were all those physical and mental impairments? We see in the next slide. Observations. These are all the observations as a physician. And they are all written in the red marks for your clear understandings. Patient has no feelings. I talk to the patient has no feelings. Second aspect, no emotions. Child has no emotions, no feelings, no sense of right or wrong. Timid during all the conversation. Remain sitting idle, timid during the conversation. Lacks ability to express, answer, and narrate. It also, this sentence comprises of 3 things: lacks ability to express, answer, and narrate. Cannot narrate, cannot answer, cannot express herself. Then another observation was cannot speak properly even a sentence. Child cannot speak even one sentence clearly or completely. Further observations. These are all my observations as a physician. And further observations were required from the one who brings the child to the clinic. Remains timid all day. That daughter-in-law of that family who brings the child to me, she says that she remains timid all the day. सारा दिन खामोश रहती है. In Urdu. Weeps often. कभी-कभी रोती भी है. Weeps often. But the reason why she is weeping for, they never come to know that why she is weeping.
because no emotions, no feelings, no expressions, cannot say anything to their caretaker that if she's feeling anything wrong or not, like that. Lack of appetite, that the family member of that who brings it to me says that कभी खा लेती है, दिल करे तो खा लेती है, दिल करे तो नहीं खाती. Lack of appetite. Keep on doing any given task for hours. When she says that she keeps on doing any given task for hours, I asked her if you can explain further, classify this thing that keep on doing any task for hours. What do you mean by that? She says that if she starts eating, she will keep on eating for the 3 hours. I said that will she eat more in all that? No, she will not eat more. The one we was given to her, she will not complete it in 3 hours. Keep on eating slowly. And then I say that is there any other example if you can quote to make me understand that as she was a helper, if she was asked to wash the utensils, keep on washing for 4 or 5 hours. So these are all the observations of mine and the observation further taken from the person who brings the child. And history I have already briefed. These all the issues make the child so miserable that she is mentally, physically, and intellectually impaired. Here comes the repertorial analysis of this case. I've highlighted and used 4 colors. First, we will discuss about those rubrics from the repertory which are written in red tone. But before that, we have to understand that after taking a case, here comes the stage for a homeopath to for the totality of the case, because totality is very much important. As I have seen all the clinical notes, observations, history acquired from the about the patient, and further observations also acquired from the person who brings the patient. So then comes the conclusion stage. Here we call it the, this is the 4th component of our today's presentation, that is rehabilitation. First of all, we have identified that what are the problems, then we categorize them, and afterwards the process of rehabilitation. And for that process to rehabilitate, the most important aspect is to identify the appropriate rubrics. Here comes the importance of the repertory also. That why we homeopaths should use a repertory. The repertory will make us make us able to identify the true essence of all that. So the first I will discuss the rubric of ailments from absence of father. Second, ailments from being neglected by one's mothers. The third is the ailments from responsibility too early. These rubrics are already self-explanatory. As father has left the child at the age of 3, mother has left the child at the age of 3. The child has been neglected by both of them. And then what comes to the child?
responsibility, because when both the parents left the child become the helper of another family who is taking care of that child, and they make him responsible for all the household works of there. So if we look at the age of the child, so we can say that it is responsibility too early. Now we come to the rubrics written in the blue format. Ailments from abused after being. Child was abused. How she can be abused? I've asked one question that to the person, the daughter-in-law who brings the child, that how you can say that he's been. उसने उर्दू में कहा इसका काम है मार खाना और काम करना. You can pronounce this thing as that इसका काम है मार खाना. His job is to be beaten and to do work, and do not react and respond in all that. So ailments from abused after being. Then comes the domination. As clearly seen, the domination is being dominated by that family, and then comes the domination for a long time, starting from the age of 3 and till the age of 15 years, domination for a long time. Then comes the ailments from punishment. When you do not complete the task, then she already explained that maar khana, then being beaten, maar khana and kaam karna. So ailments from punishment, ailments from reprimands. Now the two rubrics written in the black are ailments from abused after being and ailments from domination, children in parental control, long history of excessive harsh upbringing. So this is very much important rubric, that long history of excessive harsh upbringing. Now we'll go to another slide of this rehabilitation part of this case. The further rubrics. Previous ones are the ailments. That is the adaptation of that case that we have acquired, that what has been happened in the last previous years and being borne by the patient. So that we call an adaptation. Adaptation falls in the ailments. As the case has been resolved using a mind method, so that is why I've been explaining. Most of the audience who may have been sitting here and know about the mind in Segal's protocol, they will clearly understand about the adaptation. Now the further rubrics we'll discuss two written in the red tone. One is mildness. This is the perfect example of mildness rubric. Here you can see that what mildness is. Mildness is not responding, not reacting. In the severe issues, in the severe health problems, in any kind of severity being borne by a person, and if the person is not reacting, we call it mildness. So the mildness, and the specific one is in children, because there is a rubric in the repertory that that is mildness, and then another rubric is mildness in children. This another red one is the development of children arrested, mental development. Okay, now what happened to the child is height, as the clinical notes previously, if anybody has joined now, for their convenience, I can go to the previous slide of
the clinical notes. Here you can see the primary amenorrhea, stunted physical growth and height in that patient. So the height wasn't appropriate. Height was, the patient was dwarfish, and the physical growth. And primary amenorrhea is because patient is at the age of 15, but no signs of puberty and no physical growth appearance as a girl at the age of 15. And the dental impairment cannot food you properly. So now, so these are the developmental issues, and the rubric is very much appropriate about the case development of children arrested, mental development. Here the mental development, how we can understand that mental development is arrested, because she cannot explain even a sentence, she cannot explain her own issues, she do not know where her parents were, she do not know where her other siblings were. She has no emotions, she has nothing about no emotions about the mother who left the child, about the father who left the child. So these are all the issues with the child. Now another rubric written in the blue format is timidity children in towards others. As the child is timid and the also remains timid at the house, if anyone comes, she not known to him other than that family, she remains timid. 4 rubrics written in the black format are admonition aggravation in children. As everybody knows that what is admonition, so I cannot go in that what admonition is. Timidity children in yielding disposition. Despite all that aspects, the person is yielding, doing, not saying no to them, that I cannot do all that. So this is yielding, always saying yes to them when they ask any task, because she was a helper. So overall aspect, what happened? The development of child is arrested, and we have a rubric in the repertory. The development of the child is arrested. So these are all the identification patterns what we have discussed till now about the case. First, we have identified that what case actually is. Then we see the history of the that case. Then clearly identified that mental impairment is there, physical impairment is there, intellectual impairment is there. Then choosing the appropriate way and interpreting that all those conditions into the format of a repertory. We have to select an appropriate rubric, because patients do not know what doctor is doing on their laptop or on their computer or with the books. So the task of the physician is first to take a case, then interpret it into a homeopathic language in the form of a repertory, and then afterwards conforming it with the materia medica. Now comes the further component of that rehabilitation. As we have identified all the aspects and identified the rubrics as well. Now we'll see what remedy comes to us with all that. The remedy comes to us is carcinosinum. Carci was given in 200 and only one dose. One dose carcinosinum given in 200 at the day of the case taking. Then comes the follow-up. First follow-up after 8 days. As I have asked the person who brings the child to me, that if you are kind enough, so be kind enough to me as well. If you
are not kind enough to child anymore in the days to come, be kind enough to me that bring the child for the follow-up, so I can understand how the things progress in that case. And she helped in all that and bring the child again after 8 days. That was in June 22. Many large worms expelled. After giving a dose to the patient, what happened? That is not explained by the child himself at first, because she was quite timid, and the difference, what difference happens in 8 days is, she narrated one sentence to me at the follow-up, बड़े बड़े कीड़े निकले थे. Many large worms expelled. She just only knows this. And the person also confirms that she is telling truth. When this happens, she got a prayer, and we confirm that this happens. And then comes the further stage of the at the follow-up, one more dose given of the carcinosin in the same potency. Then comes the second follow-up. Second follow-up was reported 8 months, after 8 months of the first follow-up. I mentioned the date also. And now I have written all those things which were being observed in previous slides. They were red. Now I have written all of them in green. This green is because now what comes after 8 months is, patient comes with a smiling face. Height increased 2 inches and weight increased 5 kg. Then talking and explaining herself. She was the same child, cannot speak even a sentence, and now today enters the clinic smiling, talking and explaining herself, speaking sentences properly, knows what she is talking about. This is very much important. Knows what she is talking about. Intellectual, and intellect was improved so much that she knows what she is talking about. I said, where you have gone all those days? You haven't come early as you have supposed to come early to me. Why you have come to me after 8 months? She said, I'm not here. I've gone to another city. That's why I was not able to come to you. So this was the proper sentence she speaks, and explained the situation, that why she was not here. And before that, nothing was like that. Now she can chew food properly. The denture alignment, if the word we can choose it appropriate for that, is the alignment of the teeth. They also get beneficial in with this medicine, that this physical impairment also get help in chewing the food properly. Now, after 8 months, one more dose given of the same potency. Now, what happened? Further follow. This again after 8 months. That further follow-ups again taken after 8 months. Date also mentioned. And this follow-up was reported by the daughter-in-law who brings the child on day 1, because at that follow-up, the child was not present, as she was unable to bring the child. So what were the observations? Menstrual cycle started. The main thing that at the age now, if we add up these 16 months at the age of the child almost nearing 17 years.
Now the cycle started, which was clinically observed previously, clinical notes that primary amenorrhea. Height increased further, physical development and breast development. There were no signs of physical and breast development at the age of 15 when the patient was reported. Marked improvement in overall general health reported. Here you can see that what carcinosinum has done in the rehabilitation process of the patient in getting and restoring the health, which was of a severe or grave nature, and may have had converted into, as discussed in the start of the webinar, that they may that the child may have been handicapped if not treated, may have been a permanent disabilities or problems like that which cannot be cured at the later stage of that ages. So what comes further is, I thank you all for listening me for the whole 1 hour. Thank you all members, participants, moderators, today's moderators, and especially the International Forum for Promoting Homeopathy for giving me a chance to bring up a case and a classical cure of single remedy homeopathy. And so there's another. This is my phone number as on WhatsApp and email. If anyone has had some queries, as the time is getting close to wind up the session, so I may not be able to take more of the questions. We'll try to do it. So this is the number. If anyone can, please, Dr. Manoj sir, over to you, sir. Yes. It's a wonderful presentation. No words to appreciate or explain beyond words. Wonderful, magical transformation was brought by the medicine with your intelligence and your patience and the applications. Nice one. Time for discussion. 5 minutes remaining. Those who like to participate, please raise your hand. I think this case might have exceeded even Hanuman's dream. That much transformation, girl, age 50, with all sorts of troubles, as mentioned by our master in the aforesaid 229. There is no solace for a soul that frets and pines in the chains of the diseased body. But here you provided the magical medicine, and we must thank that lady who brought the child to you. That's the most important thing. Yes. Dr. Ram Parvez Shah is there. Sir, you can unmute now. Yes. Yes, sir, please. Thank you, Dr. Muhammad Usman Sahab. Thank you, sir. Very thanks. Very thanks. Excellent session. Beautiful describe mental, physical improvement, mental growth and physical growth. Nice presentation. Beautiful case, carcinosin. Carcinosin is a very good remedy. Mental, physical growth. Very thanks. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Yes. As I mentioned by this. Classical. Yes, carcinosin is a wonderful. Not only carcinosin, all medicines are like that. But when we apply in the right case, right perspective, it will work. That is the most important thing. I think the analysis I have made is really wonderful. You just mentioned the bullet points first. The mental impairment. Yes, explain what do you mean by this mental impairment. In the physical impairment, what are they? How to differentiate? Then went through each and every symptoms scrupulously and converted into a successful, beautiful case. We must not only congratulate, but we must salute you for providing. So thank you. Especially when that child is a girl child, we cannot imagine the suffering she is gone. Because the mother left her, the father left her, nobody is there to look after, and one person
who is all sorts of torturing her. Then fortunately, by God's grace, she got a company and that lady brought the child to you. Then like a physician like you, they survived. Then what is the latest situation, doctor? Latest situation is she is improving absolutely fine. I think such cases, some videos are very much convincing or very much good for our participants, definitely. Sir, I have the documentation and records of that, but due to the patient is a girl child, and I don't have the consent of that family, so I just can't share it without the consent of that. I have the data about that, but one thing I am sure that if you are belong to the allopathic side, definitely they will provide you a Nobel Prize for such case. There is no doubt of that. It is a genetic treatment, transformation. It's not at all easy to make such a patient. Don't have the proper dental arts, don't have the secondary sexual characters. Nothing is there, no mental development, but with single medicine, you brought the wonderful thing. So definitely, So it's a great work of genius. There's no doubt of that. so the most important aspect as part of a homeopath is that many doctors at one point, like homeopath is a psychiatrist at the moment, cardiologist at the moment of that patient, neurologist of the patient, hepatologist, rheumatologist, nephrologist of that patient, because the person is taking, the doctor is a homeopath as taking a case as a total entity. Yes. We have been integrating mind, we have been integrating physical disorders and disease. What disease is? Disease is dis-ease, basically. Okay. So we have to understand the physical aspects, mental aspects, and all that. So the homeopath should be a born psychiatrist as well. Yes, that's good. It's time for conclusion. May I invite definitely the exalted or elated Ram Parvez Shah to express vote of thanks to Dr. Usman. Sir, please. We'll be very happy. Yes, sir. Thank you. Thank you, Dr. Usman Sahaji. Very nice presentation. Classical homeopathy. Beautiful described. Sir, thank you. Sir, thank you. Presentation case for behalf of IFPH. Very, very thanks, Dr. Sir, Sahab. thank you. Sir, thank you. Sir, thank you. Thank you. Yes. For Okay. your kind and nice words, sir. Thank you. Again, Obliged. presentation and IFPH. Thank you. Hopefully, sir, hopefully. Yes, this is a platform to appreciate, to communicate, to educate all the way. So it's a nice presentation. Please come with similar presentation in the IFPH platform. The remark you, Dr. Manoj. includes today's English edition, day 1301. So we'll be back again tomorrow. Till then, goodbye, and over to Malayalam session for Dr. Shaila. Over to Dr. Shaila, please. Thank you, sir. Thank you. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ മനോജ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ IFPHന്റെ 1300 എപ്പിസോഡെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ സന്തോഷത്തിന്റെ നിറവിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് 1301 ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷൻ പ്രോഗ്രാമിലെ പങ്കെടുക്കാനായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മുടെ സേട്ട് സാറിനൊപ്പം എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. സേട്ട് സാറ് കാണുന്നില്ലല്ലോ. മനോജ് ഡോക്ടറെ, സേട്ട് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? കാണുന്നില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് ഡോക്ടറെ.
സാറിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. സേട്ട് സാറിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. IFPHന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം. കൂടാതെ ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവിന്റെ നിറകുടമാണ് സാർ. നിറകുടവും ഉറവിടവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് സാറിനോട് നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ സാറ് പങ്കുവയ്ക്കും. ഇനി എന്തെങ്കിലും സാറിന് അസൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്തായി മനോജ് ഡോക്ടറെ? ചോദിച്ചാൽ സാർ ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. സേട്ട് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചാലും വളരെ പെട്ടെന്നാണ് റിട്ടേൺ വരുന്നത്. നമ്മളെ ഗോരാൻ ഇവാനിസേവിച്ച് ഒരു ടെന്നീസ് താരമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവിങ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് 170 km/h എന്ന് പറയും. ശരിക്കും അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സാറിന്റെ എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസുകളാണെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കാനുള്ള അറിവും അതിനകത്ത് ഡെഡിക്കേഷനും സാറിന് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ആരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതാണ് സാറിന്റെ അത്രയും അനുഭവജ്ഞാനവും ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയില് വിരളമായിരിക്കും. സാറ് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ കയറുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാർ ശരിക്കും മറന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതായിരിക്കും. സാറിന് 100 തിരക്കുകളാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ സാറിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു സംവിധാനം സാറിനുണ്ട്. IP ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ കോഴിക്കോടുണ്ട്. പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം പുറമെ ഇന്നും എല്ലാതരം ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയാണ് സാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. കോളേജിൽ അധ്യാപന സമയത്ത് തന്നെയും സാർ ഒരു ആഡംബരത്തിലാണ് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് വളരെ പലർക്കും അതൊരു ഉപയോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ അധ്യാപകർ ചിരിക്കാൻ മടിയുള്ളവരാണ്. പിന്നെ സേട്ട് തുറന്നത് തിരിച്ചാണ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ സാർ ഇസ്മായിൽ മേക്കിംഗ് അതേഴ്സ് സ്മൈൽ എന്നാണ് സാർ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. പേരിന് യോജിച്ച സ്വഭാവവും അല്ലേ? അതെ അതെ. അതായത് സാറിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഒരു ഇസബെല്ല മാഡം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാഡത്തിന്റെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഹൗസ് റെന്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അന്ന് പറയുമായിരുന്നു സേട്ടുവിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തമാശയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും. ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള സാറിന്റെ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും. അന്ന് ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് സേട്ട് സാറിനെ കാണുന്നതൊക്കെ. ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സാറിനുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ റെഡിയായിരിക്കുക. കാരണം എന്ത് സംശയങ്ങൾ വേണോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സാറ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പരീസ് സാറിനെ വിളിക്കാം. പരീസ് സാറ് കേറിയിട്ട് കുറെ നാളായി. സാറൊന്ന് വീഡിയോ ഓണാക്കി എന്തെങ്കിലും, നമ്മളെ ഇന്നലെ 1300-ാം എപ്പിസോഡായിരുന്നു. സൂമിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം സാർ. മ്യൂട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കേൾക്കുന്നില്ല ഓഡിയോ. അല്ല സാറാ, മൈക്രോഫോൺ മാറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ സാറേ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കും. എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, കേൾക്കുന്നില്ല സാർ, ഓഡിബിൾ അല്ല. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്രം പോലുണ്ട്, ബാലൻ സിനിമ പോലുണ്ട്. സാറ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ചുണ്ടനങ്ങുന്നുണ്ട്, ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. സാർ വളരെ ടെക്നോളജിക്കലി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയ ഒരാളാണ്. ഇപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സാറേ കേൾക്കാമോ? ഇപ്പോ പിന്നെ വരും ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഏപ്രിൽ 10-ന് ഹനുമാൻസ് ഡേ ഉണ്ട്. ഹിന്ദിയിൽ സെഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടാവും, മലയാളത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പം അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഇന്നലെ ഒരു രസകരമായ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബൊളീവിയയിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ അവാർഡ് എന്ന ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. സനേഷ് ഡോക്ടറും ഷാജി കുടിയ ഡോക്ടറും ഞാനും അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ബൊളീവിയയിൽ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അലോപ്പതിയിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വേണം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കാൻ വരുന്നത്. അത്രയും
അത്ര ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ്. ബൊളീവിയയിൽ നിന്നല്ല, എനിക്കത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ജോസ് ഐസക് സാറിന്റെ അക്കാഡമി ഉണ്ടല്ലോ, ജോസ് ഐസക് അക്കാഡമി. ഇവിടെ സാറ് അതായത് 300ഓളം പേര് പല ഘട്ടങ്ങളെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. സാറിനെ കാണാൻ വരുന്നതും വളരെ അനുസരണയോടുകൂടി ബുക്കും പുസ്തകമൊക്കെ ആയിട്ട് സാർ ഡയറിയൊക്കെ ആയിട്ട് സാറിന് മുമ്പിൽ എഴുതുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-15 പേര് സാറിന് ചുറ്റും ഇരിക്കും. അവിടെ വന്ന് പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെ, സാറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പഠിച്ചാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അങ്ങനെ വല്ലതും? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തോ സാറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാ. ഫോറിൻ വളരെ വലിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്, കോവളത്തിനടുത്തൊരു വലിയ സ്ഥാപനമുണ്ട്. അത് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പില്, നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ. അവിടെ ഈ എന്താണ്, സാറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരെങ്കിലും ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടോ? സാറാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സാർ അങ്ങനെ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതി ഇവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, ശരി. ഇപ്പം April 1-നോ ഈ ലാസ്റ്റിൽ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സാർ. സേഠ് സാറിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. സേഠ് സാറിനെ കാണുന്നില്ല. ബാബു സേഠ് സാറിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടർ കയറി, ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഉണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടറെ സേഠ് സാർ വരുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും കേസുകളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാം. കേസുകളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ എന്തെങ്കിലും അല്ലാതെ സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേവൻ ഡോക്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്, മറ്റ് സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ചർച്ചയായിട്ട് പോകാം. ഹരിഹരൻ സാറുണ്ട്. ഹരിഹരൻ സാറുണ്ട്. പിന്നെ പലരും സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആരോടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓർഗനോടാണ് സംശയം, മനോഹർ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടർ തിരുവാതിരയെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശൈല ഡോക്ടറിനെ ചോദിക്കാം. ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നമ്മളെ സമകാലീന പ്രശ്നങ്ങളോ അസുഖങ്ങളോ ഇപ്പൊ ഉത്സവത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് പൂരാണ്. അപ്പൊ ചേർത്തല പൂരം എന്റെ നാളും പൂരാണ്. അവ രണ്ടും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു ഞാൻ. പൂരം ഇന്നലെ അല്ലായിരുന്നാടോ? അല്ല, ഇന്നാ പൂരം. 2 ദിവസം ഉണ്ട് പൂരം, പക്ഷെ ഇന്നാണ് എടുക്കണേ. കലണ്ടറിൽ 2 ദിവസം ഉണ്ട്. പൂരം ഇന്നാണല്ലോ തീരണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എടുക്കുള്ളൂ പുലരുന്നത്. അതെ. അങ്ങനെ ക്ലിനിക്ക് അവധിയായിരുന്നോ? ക്ലിനിക്ക് അവധി, ഞായറാഴ്ച പൊതുവെ അവധിയാണ്. പിന്നെ പൂരായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന കേസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? പനി വരുന്നുണ്ട്. പനിയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. പനി നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചുമ വളരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് അലോപ്പതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 മാസമൊക്കെ ആകുന്നുണ്ട് പലർക്കും ചുമ മാറാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ചുമ കേസുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഇഗ്നേഷ്യയായ സ്പോഞ്ചിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന. സിസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴ് നമ്മൾ ആ ഒരു കോഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആ ചുമയുടെ ആ ഒരു പീരീഡ് കുറയ്ക്കാൻ? നമ്മുടെ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അധികം. പക്ഷെ അലോപ്പതി കഴിച്ചാൽ പലർക്കും നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചെവി ചൊറിച്ചിലും തൊണ്ട ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സും മോസ്കസും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഇഗ്നേഷ്യയായും അതിന് സ്പോഞ്ചിയായും ഇത് തന്നെ ഇത്തരം സിംറ്റംസ് ആയിട്ടാണ്. ഒരു അലർജി കഫ് പോലെയാണ്. മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത്. അതിന് ഇതാണ് ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കണേ. ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡോസ് ട്യൂബർക്കുലിനും കൂടി കൊടുക്കും ചില കേസുകളിൽ. കുറെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നീണ്ടു പോകുന്ന പോലെ തോന്നിയ ട്യൂബർക്കുലിനും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇത്. പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാവോന്നറിയില്ല. അവർക്ക് വയറില് തൊട്ട് നെഞ്ച് മുഴുവൻ എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര പുകച്ചിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ അവര് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു സിംറ്റം എന്ന് പറയണത്, അവരൊരു ജോത്സ്യനെ കാണാൻ പോയപ്പോ മക്കള് അവിടെ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞു, അമ്മ ഒരുപാട് കരയുന്നുണ്ട് ഉള്ളില്. അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു, വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്.
അപ്പൊ കരയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളത് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ജോത്സ്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മരണമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും അപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടി വെച്ച് റെപ്പർട്ടറൈസ് ചെയ്തപ്പോ ആന്ത്രാക്സിനം വന്നപ്പോ അക്യൂട്ട് ഈ റീസെന്റ് ഗ്രീഫിന് ആന്ത്രാക്സിനം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആന്ത്രാക്സിനം ആ ഗ്രീഫ് എന്നുള്ള രീതി ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഉള്ള പ്രാക്ടീസിൽ ഗ്രീഫിന് ആന്ത്രാക്സിനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവാണത്. ബുക്കിലുള്ളതാണ്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണല്ലോ. പക്ഷെ അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ. ശരിയാണ്, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ഇല്ല, ആയില്ല. സാറിന്റെ ഓഡിയോ കണക്ട് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഡോക്ടർ. അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആന്ത്രാക്സിനം കൊടുത്തു, അവർക്ക് ആന്ത്രാക്സിനം കൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം കാജുകുട്ടം മാത്രമല്ല അസഫർട്ടിഡയും കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാലും ആന്ത്രാക്സിനം ആണ് അതിൽ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത്. കാരണം നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ആ മൈൻഡിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ആന്ത്രാക്സിനം കവർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാധാരണ നമ്മൾ റീസെന്റ് ഗ്രീഫിന് എഗ്നീഷ്യാണ് കൊടുക്കണം, റിമോട്ട് ആണെങ്കിൽ നാട്രോമൂറാണ് കൊടുക്കണത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അതൊരു റൂട്ടീൻ പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത്രയും നാളുകളും ഈ ആന്ത്രാക്സിനം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു കുഴപ്പമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ബുക്കില് ഒക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടി ആന്ത്രാക്സിനം കൊണ്ട്. സാർ എത്തിയത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ ദേവൻ ഡോക്ടറെ, എന്തായാലും വ്യത്യസ്തമായ റിപ്പോർട്ടാണ് റീസെന്റ് ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാർ അവർക്ക് അവര് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഒരു ബേണിംഗ് ആയിരുന്നു മുഴുവനായിട്ട് ശരീരത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് അടിവയറ് തൊട്ട് സ്റ്റമക്കിലും മറ്റേ ഇതിലും എല്ലായിടത്തും ചെസ്റ്റ് വരെ ഭയങ്കര ബേണിംഗ്. അപ്പൊ അവര് ഭയങ്കര സങ്കടം അവരുടെ ഉള്ളിൽ, ഈ ഭർത്താവൊക്കെ മരിച്ചു വേറെ മകന്റെ ഒരു വിവാഹമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ സങ്കടങ്ങൾ അവർ ഈ അടുത്തായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ തരത്തിൽ ഈ സങ്കടം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ റീസെന്റ് ഗ്രീഫിന് ആന്ത്രാക്സിനും കൂടി കിടക്കുന്നു. അത് എനിക്ക് ഇത്രയും നാളും ഇല്ലാത്തിരുന്ന ഒരു അറിവായിരുന്നു. സാധാരണ ഇഗ്നേഷ്യയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാറ്. വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ്. എന്തായാലും അത്യാവശ്യത്തിന് ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉപകരിച്ചു. ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് എല്ലാവിധ ജന്മനാൾ ആശംസകളും നേരിയാണ്. എന്റെ പക്കപ്പിറന്നാളാ, ജന്മനാളല്ല. ഇവിടെ ചേർത്തല പൂരാണ്, എന്റെ നാള് പൂരാണ്. ഓക്കെ, എന്നാ പക്കപ്പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. നമ്മളെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തു. അറിവിന്റെ സാറെ ഒന്നും കൂടി സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അറിവിന്റെ നിറകുടവും ഉറവിടവുമായ സേട്ട് സാറിനെ ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. തുടങ്ങാം സാർ. അപ്പൊ ബാക്കി ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം സാറിനോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ റെഡിയായി ഓരോരുത്തരെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വരിക. അവസാനം വരെ ഇരിക്കരുത്, അപ്പോഴും പിന്നെ നമുക്ക് തിരക്കാവും. ഇപ്പോഴേ എല്ലാരും ചോദിക്കണം. ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാറിന് എന്തെങ്കിലും ആമുഖമായി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം സാർ. ആകുമാറ്റം വെച്ചാല് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അതിന് നോളജും വല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റാണ്. കാരണം നമുക്കത് പഠിച്ചൊതുക്കാനോ പഠിച്ചീർക്കാനോ പറ്റാത്ത സംഭവമാണ്. മെട്രിയ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററ്. മെട്രിയ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ബുക്കിന്റെയും ചാപ്റ്റർ മെട്രിയ മെഡിസിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. എത്ര വായിച്ചാലും പിന്നെയും ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പോഴും ലെക്സോമിക്ക വായിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമാണ്. ലെക്സോമിക്കാന്ന് വളരെ ചെറിയ മരുന്ന്, നമ്മളെല്ലാം എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ്. അത് പണ്ട് എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇഫ് ഐ കോട്ട് ഒമിറ്റ് ഐ വുഡ് ബെറ്റർ. അങ്ങനെ സിംറ്റം വന്നിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് തുടക്കത്തിലാട്ടോ, എന്റെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ആ സിംറ്റം വന്ന രോഗി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത്, എന്താണോ ഇവിടുത്തെ ചെറായി സ്ത്രീയടുത്ത് ഞാൻ വിട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ചേട്ട് മറന്നുപോയ പഠിച്ചേക്കെ മറന്നുപോയാ, നിശ്ചമിക്ക ഇന്നത്തെ പേജിൽ നോക്കിയത് അമ്മ മനസ്സിലാവെന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കിയപ്പോൾ അതേ പടി കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു നോളജ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വായിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ കിടക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംറ്റംസിന്റെ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടാവും. അന്തർലീന അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയത്നം വരും.
അത് കുറേ കേസുകൾ കണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാം പറ്റിയ പഠിക്കുക മെഡിസിൻ്റെ അറിവ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ. മറ്റുള്ള അലോപ്പതി ആയുർവേദിക അവർക്ക് പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ 30% പഠിച്ച ആളാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. 20 പഠിച്ച് 20% ഒരു ആവറേജ് ഡോക്ടറാണ്. 10% പഠിച്ചാൽ അയാൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. 50% പഠിച്ചവർ ചുരുക്കമാണ്. കൊണ്ടുവന്ന് അറിയില്ല. ചക്രവർത്തി BN ചക്രവർത്തിയെ പോലെയുള്ള ആ മകൾ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതും ചിലപ്പോൾ 30-40 എടുക്കാச்சு. എന്റെയൊക്കെ നോളജ് 30, മൊത്തം നോളജിന്റെ ഒരു 25-26% ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സത്യം പറയാം. അത്ര വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കളിക്കുന്നത്. പറയൂ, ആരെ സംശയം ചോദിക്കാൻ ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. മനോജ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം. സാറേ ചെറിയ സംശയം, ഈ പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതിയില് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് സാറേ? ഹോമിയോപ്പതി സാധ്യത ധാരാളമാണല്ലോ. കാരണം അത് മറ്റേ രോഗമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം. ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ മരുന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. പെരിഫറൽ ന്യൂറൈറ്റിസ് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂറോളജി പറഞ്ഞിട്ട് സിംറ്റംസിന് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പറിക്കോ അങ്ങനെ കാലിഫോസോ ഒക്കെ. ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കാലിഫോസ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊടുത്തതാണ്. ഇന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് കാരണം കാലിഫോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. ദുബായിലുള്ള ആളാണ്. അത് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പം പഴയ രോഗത്തിന്റെ ഒരു 50% കുറഞ്ഞു. ചില ആൾക്കാർ കുറയും. പക്ഷെ അത് ശരിക്കുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആ രോഗത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും, രോഗത്തിന്റെ കിടപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാലിഫോസോ മറ്റേ ഹൈപ്പറിക്കോ ഇവൻ കലണ്ടറിലേക്ക് വരെ അതിന്റെ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഹൈപ്പറിക്ക് നല്ല ആക്ഷനാണ്. ഏത് പൊട്ടൻസിയാണ് സാർ? പൊട്ടൻസി ഏതാണ് സാർ കൊടുത്തത്? പൊട്ടൻസി 6. കാരണം ദുബായിലുള്ള ആളാണ്, അവിടെ മരുന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ 6 ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാര്യപ്പോ 6 വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മരുന്ന് അയക്കാൻ അവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ മരുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് തന്നെ കഴിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ അത് മാത്രം പോലെ ഇനി ചിലപ്പം വന്നേക്കും. അതുകൊണ്ട് നോക്ക് ബോർഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് വിളിക്കുന്നത്. സാറേ, എനിക്കൊരു പേഷ്യന്റ് ഒരു DNCക്ക് ശേഷം DNC ചെയ്തതിന് ശേഷം നെഞ്ചിലും ശരീരത്ത് പലയിടത്തും എരിച്ചിലെന്ന് പറയും. എരിച്ചിൽ മാത്രമാണ്? എരിച്ചില്. പെയിനൊന്നുമില്ല? പെയിനൊന്നുമില്ല, എരിച്ചില് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം എരിച്ചില്ലെന്നാ പറയുന്നത് അവര് DNC ചെയ്തതിന് ശേഷം. അത് ഏതെങ്കിലും നരമ്പോട്ട് ബന്ധമുള്ളതായിരിക്കുള്ളൂ. അവിടുത്തെ പെരിഫറൽ നെർവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് നെർവിന്റെ ഒരു കംപ്രഷനാണ് കാരണം. അനസ്തേഷ്യയുടെ വല്ല സൈഡ് ഇഫക്ട് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത? അനസ്തേഷ്യയുടെ സൈഡ് ഇഫക്ട് അതും ആകാം. ഇപ്പൊ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. സ്പൈനൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. സ്പൈനൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് കാലിലേക്കാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് കാലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിന് തരിപ്പുണ്ടാവുക. ഒരുപാട് ആള് എനിക്കറിയാം, 12 വർഷം വരെ മാറാത്ത ആളെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ കാലിഫോസ് വണ്ണം കൊണ്ടാണ് മാറിയത്. പേഷ്യന്റ് കാലിഫോസ് വണ്ണം കൊടുത്തതാണ്. വണ്ണം കൊടുത്തത്. ഓക്കെ സാറ്. നമ്മുടെ പരീത് ബാവഖാൻ സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ് സംസാരിച്ചോളൂ. സാർ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കാണാൻ ചെയ്യാം. പറയൂ. കുറച്ച് നാളായി കേറിയിട്ട്. ഇന്നിപ്പോ സാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നതാണ് കേറാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നോയമ്പിനെ കുറിച്ച് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ വ്യൂവില് എന്താണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിക്കോഷൻസും മറ്റുമൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. അതെ, ഹോമിയോപ്പതി നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ്. ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു തീവ്രമായ ഒരു ചൈതന്യം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത്. ഇന്ന രോഗികൾ കിഡ്നി അസുഖമുള്ളവരെ കുടിക്കാൻ പാടില്ല, ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ ഉള്ളവരെ കുടിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ 2 നിബന്ധനകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ ഡോക്ടർ വന്നപ്പോഴേ ഒരാള് ഡ്രീനൽ ഫെയിലിയറാണ്, അത് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് 1.6 കൊടുത്തതാ. പെട്ടെന്ന് 3.8 ആയി.
ഇന്നലെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും 5.3 ആയി. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാരണം വെച്ചു. ഒരു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല. കാരണം ഒരു മണ്ടത്തരം കാര്യമാണ്. ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചു നോമ്പ് പിടിച്ചോ? ആ നോയമ്പല്ല ഞാൻ പിടിച്ചു. ഞാൻ പറയുന്ന കാരണം നമുക്ക് കിഡ്നി എപ്പോഴും ഫിറ്റായിരിക്കണം, ഫിറ്റായതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. റീനൽ ഫെയിലിയർ ഉള്ളവർക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും കിഡ്നി നോമ്പ് പറ്റൂല. റീനൽ സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർക്കും പറ്റൂല. ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ ഉള്ളവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. കാർഡിയോപേഷ്യന്റ് വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്കും നോയമ്പ് പിടിക്കുമ്പോ പ്രശ്നമാകുന്നു. യൂറിൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിന് വീക്കമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് യൂറിനറി ട്രാക്കിന് വരുന്നതല്ലേ. യൂറിനറി ട്രാക്കിന് വരുന്ന ഓർഗൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നോയമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പേഷ്യന്റ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ യൂറിൻ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടേ പോണുള്ളൂ. അതാണ് കാരണമില്ല. നോമ്പ് ഇന്ന് രണ്ടാം നോമ്പ് പിടിച്ചോളാൻ പറയാം, നോമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറയാം, എന്നിട്ട് മരുന്ന് കുടിക്കും. കാരണം ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചെല്ലണ്ടേ. വേണം. ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വെള്ളം വന്നിട്ടേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കിഡ്നി ഒരുപാട് ഒരു കാരണവശാലും വെറ്റായിട്ട് നിൽക്കണം. കിഡ്നി, ബ്ലാഡർ, യൂറിറ്ററൊക്കെ അവിടെ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സാറ് പറയും. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നന്ദി ഫരീദ് ബാവഖാൻ സാർ. എന്തായാലും നമ്മളെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തതിന് സാറിനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം, സാറിനോട് ചോദിക്കാം. 28 ഇയേഴ്സ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ച് നല്ലത്. ചാറ്റിൽ പോണം. മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ ചോദിച്ചോളൂ. സാറേ, എനിക്കൊരു 6 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പനിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം. ഫീവറിന് അവള് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഫീവർ എല്ലാം ഏകദേശം കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ കടവായിലൊരു ചെറിയ പൊട്ടൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ നടത്തിക്കോളെ. ചുമ്മാതെ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ചെന്ന് അവർ നോക്കിയപ്പം ഷുഗർ ഒക്കെ വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. 440 ഷുഗർ, യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിപ്പം നോക്കിയിട്ട് type 1 ഡയബറ്റീസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുക. നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇൻസുലിൻ ഉടനെ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് ജന്മനാ കിട്ടിയ ഒരു വൈകല്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. 4 വയസ്സിലും പ്ലേറപ്പായെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും വേണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറക്കാൻ പറ്റും. കുറക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അതും മിക്കവാറും ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ആവണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു 8 വയസ്സെങ്കിലും ആവണം. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ മരുന്നിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കാണ്ട് പോയാൽ അപകടം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം അത് മാത്രമാണ്. പലപ്പോഴും ഡയബറ്റിക് വന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് മരുന്ന് നിർത്താൻ പറയും. അത് വലിയവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വലിയ അപകടമാണ് ജൂനിയർ ഡയബറ്റിക്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മരുന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈക്കോപോഡിയാണ്. ലൈക്കോപോഡിയൻ 10 once in 45-60 ഡേയ്സിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക്കിന്റെ ആ ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ നിർത്താൻ പറ്റില്ല, അത് ഉൾപ്പെടെ പോകേണ്ടി വരും. ഇൻസുലിൻ പിന്നെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പിന്നെ ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ഡോസ് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യരുത്. അലോപ്പതിക്കാർ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല. ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് രാവിലെ അവിടെ ഇൻസുലിൻ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് ഉച്ചക്കാകും. ഉച്ചക്കും രാത്രിയും, ഉച്ചക്ക് മാത്രം. രാവിലെയും ഉച്ചക്കും രാത്രിയും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ കഴിക്കേണ്ട, കിഡ്നി പാങ്ക്രിയാസിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള. അത് മടിയനാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അമ്മയുണ്ട്, ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യും, മക്കളാരും ജോലി ചെയ്യില്ല. അവർ സമയമാകുമ്പോൾ വന്നില്ല കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കും, മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ. അമ്മേ ദോശ കൊണ്ടുപോവാ, ഇഡ്ഡലി കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കും. ഒരു ഒറ്റ പണിയും ചെയ്യത്തുമില്ല. ആ അമ്മ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ മടിയന്മാരാകും, ഭാവിയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും.
ചെല്ലുന്ന വീട്ടിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല. അവരും ട്രെയിനിങ് എടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻസുലിൻ രാവിലെ ഉള്ളത് കൊടുക്കാതെ ഉച്ചക്കും രാത്രിയും കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയുള്ള ഒഴിവാക്കുക, ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങോട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ ടേപ്പർ കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഒറ്റയടിക്ക് ടേപ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് 40 കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നാളെ കൊണ്ടുപോയി 30 കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. കുറഞ്ഞാലും 40 കൊടുക്കുന്ന ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വന്നാൽ മാത്രമേ കുറയ്ക്കാവൂ. സ്വല്പം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസാണത്. 3 ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, അത്രയും കുറച്ച് മതി ഇപ്പൊ അതിന്. കൊച്ചുകുട്ടി അത് മതിയാവും. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ അല്ലെ, ഫീവറിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് കൊടുക്കാം. അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ കാണിച്ചാണ് അത്, ഫീവറായിട്ട് കാണിച്ചതാ. ആ സമയത്ത് മെക്സോൾ ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത്ര കൂടെ അഗ്രഹത്തി ആവില്ലായിരുന്നു. മെക്സോൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റിക്കിന് മിക്കവാറും മെക്സോളാ വരിക. പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡേക്കോപ്പൊടിയാണ് വലിയവർക്കാണെങ്കിലും. 10 നമ്പർ ടെക്നിക്ക് ഉള്ളൂ ആക്ഷൻ. അതുപോലെ 1 in 2 months 1 in 1.5 months കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാല് അതിന്റെ തോത് കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. ഒരുപാട് രോഗികള് ഡയബറ്റിക്കിന് ഇൻസുലിൻ മരുന്ന് നിർത്തി കേട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് മാത്രമായിട്ട് കൊടുത്തോളൂ, പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് നിർത്താൻ പറ്റും. ഒരുപാട് കേസങ്ങനെ എന്റെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചത് ഡേക്കോപ്പൊടിയാണ്. നമ്മൾ ഡ്രോപ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലേ? ഡ്രോപ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം. സുബലാൻഡ്ര കൊടുക്കാം, സിസിജിയം കൊടുക്കാം, ഇംനാമ കൊടുക്കാം. അവിടെ നമ്മുടെ പഴയ സിസിജിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആക്ഷൻ കേട്ടോ. ഇംനാമയും സിസിജിയും. സുബലാൻഡ്ര ഒന്നും വലിയ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഈഗിൾ പോളിയയും സിംനാമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്ഷൻ പോരാ. ജിംനാമ നല്ല മരുന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ജിംനാമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയബറ്റിക് ദോസ് ഹു ആർ ഹാവിംഗ് ദ സ്കിൻ കംപ്ലയിൻസ് ഉള്ള ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് ജിംനാമ വളരെയധികം ആക്ട് ചെയ്യും. സ്കിൻ കംപ്ലയിന്റ് കുറയും, ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ആവും. ഒരു അടുത്ത ഡോക്ടർ ഷിജിന ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ ചോദിച്ചോളൂ. സർ കേൾക്കാമോ? സർ, നമ്മള് ഒരു 28 വയസ്സുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഓവറീസ് ചെറുതാണ്. അതായത് ഒരു 1.2 സൈസ്, 1.2 into 1.5 ആ സൈസിലേ ഉള്ള ഓവറീസ്. AMH നോക്കിയപ്പോ 0.4 ആ റേഞ്ചിലുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം കേസസിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? 0.4 വരെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 0.4 വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആ പിള്ളേരൊക്കെ മിടുക്കന്മാരായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് 0.4 ആയിരുന്നു. അതെ, അതുകൊണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സാധനം വരുന്ന സെപ്പിലിനുമാണ്. ഡിറ്റോറിയേഷൻ ഇതിനെ പറ്റി പറയാണ്ട്. ഡിറ്റോറിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഗൻ, ഡാമേജിങ് ഓഫ് ദ ഓർഗൻ ബൈ ബേസിക്കലി ഓർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻലി. അത് സിഫിലിനാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. സിഫിലിനും 1 or 10 അധികം കൊടുത്ത് കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 1 in 2 months വല്ലതും കൊടുക്കാവൂ. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള വല്ല മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ സർ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കേസില് അവർക്ക് ഞാൻ 7 ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും 7 വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സെമന്റെ അളവ് കുറവുകൊണ്ടാണ്. അളവ് കുറവാണ് കാരണം ഇതും കാരണം അവരുടെ ടെസ്റ്റിന് വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ പയ്യന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പേടിയാണ്. ഇതാണ് സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് മുമ്പ് ഹിസ്റ്ററി, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ 7 ചെറുപ്പത്തില് ഒരു 14-15 വയസ്സായപ്പോ കണ്ടമാനം മാസ്റ്റർ ചെയ്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയ കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഷിജന ഡോക്ടറെ. അടുത്ത റേനി അനിൽ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഹലോ ഡോക്ടറെ. ഉണ്ട്, ചോദിച്ചോളൂ. ഒരു ഹെഡേക്ക് കേസ് ആണ്.
പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ഹെഡേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തോ കൊടുത്താലും ഹെഡേക്കാന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ആ ഹെഡേക്കിന്റെ സിംറ്റംസ് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് നെക്ക് പെടലിൽ നിന്ന് മോളോട്ടാണ് ഹെഡേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ഹെഡേക്കിന്റെ സമയത്ത് കണ്ണിന്റെ അപ്പർ ലിഡ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് ലിഡ്സ് മൊത്തം അങ്ങ് വീങ്ങിയിരിക്കും, അങ്ങ് കണ്ണൊക്കെ അങ്ങ് തള്ളി, അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്, 300ന്റെ അടുക്കെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാവുന്ന റിലീഫ് ആവുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു, ഞാൻ തല തല്ലി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് റിലീഫ് ഉള്ളെന്ന്. എന്ന് പറയുമ്പോ തല താഴെ കിടക്കണമെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വിചാരം. അങ്ങനെ കിടന്നെങ്കിലേ പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് അത് മാസത്തില് ഒരു 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വരും. ഒരു സീവിയർ ആണ് അന്ന്, അത്രയും അങ്ങ് സീവിയർ ആകുമ്പോ വരുമ്പോ ഞാൻ ഇഗ്നേഷ്യ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറയും. പക്ഷെ പിന്നെയും അങ്ങനെ അങ്ങ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇഗ്നേഷ്യ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ എല്ലാം വരുന്നത് ബാക്ക് ഓഫ് നെക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് തല വെട്ടക്കിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് സൈലിഷ്യാണ്. അത് റൈറ്റ് ഐയിൽ മാത്രം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സാങ്നോറിയയും, ലെഫ്റ്റ് ഐയിൽ വന്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പൈറ്റീരിയം വരും. ഐയുടെ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ തലയാണെങ്കിൽ സൈലിഷ്യ മാത്രം മതി. സൈലേഷ്യ പൊട്ടൻസി ഹൈപ്പോട്ടൻസി കൊടുക്കാം, വണ്ണം കൊടുക്കുക ആദ്യം. അതുകൊണ്ടൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അടുത്ത ഡോക്ടേഴ്സ് സംശയം ചോദിക്കാൻ ആരാണ്? ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഹോമിയോപ്പതി പഠിച്ച് സംശയങ്ങളില്ലാതെ സംശയത്തിലൊന്നും വലിയ കാര്യം. എല്ലാം പഠിക്കന്മാരാണ്. ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് സംശയമുണ്ട് കേട്ടാ. ദേവൻ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. ഹലോ ദേവൻ ഡോക്ടറെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഒന്നുകൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, ഒന്നുകൂടെ. ശരി, ഓക്കെ. സാറേ ഈ ലൈക്കോപോഡിയം 10 സാറ് ഡയബറ്റിക് അത് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് എത്ര എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ, അതിന്റെ ഡോസ്? മിനിമം 45 days, മിനിമം 45 days, മാക്സിമം 3 months ആണ്. അത് ഒരു ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതിക്ക് എങ്ങനെയാ സാറേ? നേരത്തെ ന്യൂറോപ്പതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ന്യൂറോപ്പതി കൺട്രോൾ ചെയ്യും. കാലിഫോസ് ഹൈപ്പോട്ടൻസി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പറിക്കും ഹൈപ്പോട്ടൻസി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡെക്കുമ്പടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കാലിഫോസ് അല്ലേ സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞു? കാലിഫോസ് വണ്ണം എന്നിട്ട് എണ്ണം 6 അല്ല കേട്ടോ, മനസ്സിലായി. വണ്ണം എന്നിട്ട് എണ്ണം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ന്യൂറേറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡെക്കുമ്പടി കൊടുത്താൽ മതി. താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ ദേവൻ ഡോക്ടറെ, അടുത്തത് പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടർ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. പ്രശോഭനൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാ. പ്രധാനപ്പെട്ട പാലക്കാട്. പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് അല്ല, അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഞാൻ വേറെ പ്രശ്നമാണോ അറിയില്ല. എന്റെ കയ്യിൽ MD എടുത്ത ആളുണ്ട്. വേറെ പക്ഷവന്മാരുണ്ടോ? ഇത് കാലിക്കട്ടി കോളേജിൽ പഠിച്ചു, അവിടെ MD എടുത്ത ഒരാളാ. അതല്ല ഇത് പാലക്കാട് സാറേ, അത് പ്രശോഭ് കുമാറാണ്. ഓക്കെ സോറി. ഇത് പ്രശോഭനാണ്. സാറിന് അറിയാം. പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സലീം കുമാർ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോവാം. സാർ സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കും. സാറേ, ഈ എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിരമിഡൽ, അതായത് കയ്യിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സെൻസേഷൻ ഇങ്ങനെ തോന്നുക, കാലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് കുട്ടികൾ തോന്നുക. കേസെടുത്ത് മെഡിസിൻ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നലെ പേഷ്യന്റ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ബ്രെയിന്റെ ടെമ്പറൽ ബോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റൽ ബോണിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നു.
ഇതിലൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് സാറേ. ബ്രെയിൻ്റെ അത് അവര് ബ്രെയിൻ്റെ 6 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു തല നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്, തലയല്ലേ? തല നന്നായിട്ട് മുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ, അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നിനെ ടെമ്പറൽ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റൽ ബോണിന്റെ കുഴപ്പമാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഇപ്പം വേറെ റെസ്പെക്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് കയ്യിലൊക്കെ ചില സെൻസേഷൻ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ പൊള്ളുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ വരും, ബോഡി ഹോൾ ബോഡി ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ വരും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പേഷ്യന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കേസെടുക്കുമ്പോ ഇഗ്നേഷ്യ അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ തലയില് ഇതുകൊണ്ട് നാറ്റോ സെൽഫോൺ, അത് സാറിന് എന്താ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ തരാനുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ. കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നലെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് എണ്ണം കൊടുത്തു ഒരു ദിവസം. വരുന്നത് ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അക്യൂട്ടായിട്ട് പെയിൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആർണിക്ക ട്രൈ ചെയ്യണം. അല്ല, അവർക്ക് പെയിൻ ഇല്ല സാർ. ഇപ്പൊ പെയിൻ ഇല്ല അല്ലേ? പെയിൻ ഇല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻസേഷനുള്ളൂ. ഈ ഇങ്ങനെ സെൻസേഷൻ ഒക്കെ വരിക, പിന്നെ ഹോൾ ബോഡി ബേണിങ് വരിക. അപ്പൊ ഇത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർമാർ അതങ്ങനെ വിധി എഴുതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത്ര അവർക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് വിട്ടത്. വർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. അത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇന്നലെ കൊടുത്തതന്നെ ഉള്ളൂ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ട ആർണിക കൊടുത്താൽ മതി. ആർണിക കൊടുക്കേണ്ടത് 10 കൊടുക്കണം കേട്ടോ, മിനിമം. ഏത് മന്ത്ലി ആയിട്ടോ? അങ്ങനെ രീതി മന്ത്ലി. ഓക്കെ സാർ. സാറേ അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി സാർ. ഡോക്ടറെ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? വാക്സിൻ കോവിഡ് വാക്സിൻ. അല്ല, ഇത് അതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങി സാറേ. അത് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നോ? കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പേ എനിക്ക് പ്രശ്നം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരി. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. എന്നാലും അത് എടുക്കുമ്പോ ഇത് കൂടും. ചിലപ്പോ അത് സത്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോ സാർ പറഞ്ഞത്. മിക്ക കേസിലും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അത് സത്യമാണ്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ, അടുത്ത പുഷ്പവൻ ഡോക്ടറെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. സാർ, അലോപേഷ്യ ഏരിയോളായിട്ട ഒരു പേഷ്യന്റ് ഫോസ്ഫറസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഫോസ്ഫറസ് 10 വരെ കൊടുത്തു, പക്ഷെ ഒരു റിസൾട്ടും ഇല്ല. തലയിലെ 2 പാടും താടിയിൽ 1 പാടുമാണുള്ളത്. താടിയിൽ വൺ സൈഡാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. ചീക്കിലുള്ള റൈറ്റ് സൈഡാണ്. ഫോസ്ഫറസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്, ബാക്കി എല്ലാം ഫോസ്ഫറസ് ആണ്. പക്ഷെ 1 10 കൊടുത്തിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു 3 മാസമായി. 10 കൊടുക്കുക. 1 കൊടുത്തു. സിഫിലിനം കൊടുത്തോ? പോരാ, കൊടുത്ത് വെച്ചി കേട്ടോ. ആർണിക്ക മദർ ടിഞ്ചറില്ലേ? എക്സ്റ്റേണൽ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ റബ് ചെയ്യാൻ പറയണത്. കാരണം അത് സെല്ലുലോയിഡ് കമ്പനി പോയിട്ട് രോമമുഖം അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആണെങ്കിൽ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് റബ് ചെയ്യാൻ പറയാം. സ്മെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. ശരി, താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ പ്രസവനം ഡോക്ടറെ. അടുത്ത് ഡോക്ടർ ഷാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഷാജി ഡോക്ടർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഷാജി പലർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത. അത് കോഹോസ്റ്റ് ആക്കാം ഡോക്ടറെ, അപ്പോഴേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഡോക്ടറെ. ഷാജി ഡോക്ടർക്ക് ഇപ്പൊ നോക്ക്, അതേ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷാജി ഡോക്ടറെ കുറുക്ക് വഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ കിട്ടും. കോഹോസ്റ്റ് ആക്കി അപ്പോഴേ ചിലപ്പോ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ. അടുത്ത നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ അതോ ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടോ മാറിയോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഷാജി ഡോക്ടറുടെ നെറ്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി കേട്ടോ, IPH വന്നേ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സംശയങ്ങൾ കുറവാ. ഈ ഷിജിന ഡോക്ടർ വീണ്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതാണോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടറെ. ചോദിച്ചോ. സാർ മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ യോഹിംബിജൻ ടിഞ്ചർ കുറെ കൊടുക്കണം നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സാറേ? ഇമ്പോർട്ടൻസി ഉണ്ടാവും, ഇമ്പോർട്ടൻസി വരും.
കാരണം നമ്മള് സ്പേം കൊണ്ട് കൂടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയും സെക്ഷൽ ഡിഫക്ട്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ കൊടുക്കാവൂ. ഒരുപാട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ അവരെ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് ഇതായി നല്ലിഫൈ ചെയ്തു പോകും. എത്ര മാസം വരെ കൊടുക്കാം? ഇത്ര മാസമല്ല, 1 or 2 months മാക്സിമം. 1 or 2 months. അതുപോലെ ലേഡീസിന് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു 5th ഡേ മുതൽ 9th ഡേ വരെ എന്നുള്ള ഓവത്തിന്റെ സൈസ് കൂടാൻ. അതെ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് നമ്മള് എത്ര അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മരുന്ന് കൊടുത്ത് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 കൊണ്ടോ 3 മാസം കൊണ്ട് ശരിയാവണമല്ലോ, അല്ലെ മാക്സിമം 6 മാസം. അതിൽ കൂടുതൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലേഡീസിനും ഇതുപോലെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്, അതെ അതായത് ഉണ്ടാവും. പ്രോട്ടോകോളിൽ ഞാൻ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് 3 മാസം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ സാർ ഇത് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. 3 മാസം എന്തായാലും കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, അടുത്തത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സാറേ ഒരു സംശയം, സ്ക്ലീറോസിന് എന്ത് കൊടുക്കാം സാറേ? സ്ക്ലീറോസിസ് അതായത് പേഷ്യന്റ് ആർട്ടീരിയൽ സ്ക്ലീറോസിസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കും. അല്ല ഓട്ടോമ്യൂണൽ. ഓട്ടോമേറ്റിക് അല്ലേ? സിബിന്റെ കൂടെ വരുന്ന കേട്ടോ, സിബിന്റെ മെത്തോള് അതൊക്കെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് എല്ലാം വരുന്നത്. സിബിന്റെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു വാക്സിൻ കിട്ടുമല്ലോ. അതൊക്കെ ക്യൂർ ഉണ്ടാകുന്ന ശതമാനം വളരെ കുറവാട്ടോ. നമ്മള് 100% ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ആരും പറയരുത്. ഒരു വർഷം ഉണ്ടാവും, ഇത് നോക്കാം മറ്റുണ്ടാകുമെന്ന് പറയും. കഴുത്തിലൊരു വെള്ളപ്പാടുണ്ട്, ഇപ്പൊ കയ്യിലുണ്ട്, കാലില്, കൈയുടെ ജോയിന്റിന്റെ അവിടെ ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ ലൂക്കോഡർമയല്ല, ഇത് വന്നിട്ട് സ്ക്ലീറോസിസ് ആദ്യം കറുപ്പ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് അത് വെളുത്ത കുത്തായിട്ട് വന്നു. ഇപ്പൊ കഴുത്തിലൊരു ലൂക്കോഡർമ പോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് കണ്ട്. പക്ഷെ കൈയുടെ എൽബോ ജോയിന്റിനകത്ത് കുരുകുരാന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇച്ചിങ്ങും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു സിംറ്റം ഉള്ളത്, കുളിക്കുമ്പോഴേ തണുത്ത വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം കയ്യിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുപ്പ് അടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സൾഫർ ആദ്യം കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. 1 or 10 പൊട്ടൻസി കൊടുക്ക്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ സിവിലിനെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ. ഒരു സംശയം കൂടെ, ഭയങ്കര പെട്ടെന്നൊരു റീനൽ കോളിക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? പെട്ടെന്നൊരു വേദന. റീനൽ കോളിക്ക് വന്നാല് വലിയ കല്ലിന് സൈസ് ആദ്യം നോക്കണം, എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം. അത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചികിത്സ. എന്നാലും ബെർബറിസ് വെൽഗാരിസ് 200 1 hour കൊടുത്താൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ബെർബറിസ് വെൽഗാരിസ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതിന്. പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇനി സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹലോ, ഒരു കാര്യം കൂടി കേക്കോ? സാറേ ഈ സ്പൈഡർ വൈൻ വരുന്നത് അല്ല ലേഡീസിനെ തൈസിലെ, അത് നമ്മള് ട്രീറ്റ് എങ്ങനെയാ? അത് മാനേജ് ചെയ്യാം എളുപ്പവഴികളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? സാറ് മ്യൂട്ടായി പോയി, വീഡിയോയും പോയി. മ്യൂട്ടാണ്, വീഡിയോയും പോയി. സേട്ട് സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സാറേ. ഇത് പക്ഷേ നെറ്റിന്റെ ആയിരിക്കാം. ആണല്ലോ സാറ്. സാറ് ഔട്ടായി പോയോ? അത് വീഡിയോ സാർ ഓഫ് ചെയ്തു. സാർ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നെറ്റിന്റെ വീക്കായി, നെറ്റ് വീക്കായിരിക്കും. എന്റെ ചോദ്യം പിൻവലിക്കാം, വരുമോ സാറുണ്ട്? സലിംകുമാർ ഡോക്ടർ ചോദ്യത്തോടെ സാറ് പോയി. അതാ ഞാൻ ചോദ്യം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു. സാറ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയതേ. അല്ലല്ല, പേഷ്യന്റ്
വേറെ ഫോൺ വന്നാ ഇത് സാറേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്പൈഡർ വെയിൽ സൈസിലെ സ്പൈഡർ വെയിൽ വരുമല്ലോ ലേഡീസിനെ. അപ്പൊ അത് നമുക്കത് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് സ്പൈഡർ വെയിൻ അല്ലേ ലേഡീസിലെ തൈസിൽ വരുന്നത്? ഞാൻ മരത്തുനിന്ന് വെച്ച് വൈനാണ് കേട്ടത്. റംസാൻ മാസത്തെ വൈൻ വേണല്ലേ വളരെ കൂടുന്നുണ്ടോ? കൂടുതലില്ല, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ. അത് സെപ്പിയ കോൺസിനാണോ? കൽക്കരിയക്കാർ സാറിലേക്ക് വരുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കൽക്കരിക്കാർപ്പണി അത് മതി. കൽക്കരി പുളാറാവൻ ഒരുപാട് തിക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൽക്കരി പുളാറാണ്. ആ തിക്നെസ് കുറവ് വരെ വെറുതെ പാടുപോലെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പിയ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഏത് പൊട്ടൻസി സാറേ? വണ്ണം കൊടുക്കണം. കൽക്കരി ഫ്ലോർ ആണെങ്കിലോ? കൽക്കരി ഫ്ലോർ ടെന്ന കൊടുക്കണം. ചില മരുന്ന് ചില പൊട്ടൻസി പ്രത്യേക ഒരു ആവാഹിക ശക്തിയുണ്ട്. അല്ല, അത് ജയറാം ഡോക്ടർ പറയാറുണ്ട് അതങ്ങനെ ചില പൊട്ടൻസി അങ്ങനെ. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ. സാറ് ലോവർ പൊട്ടൻസി എപ്പോഴാ ഉപയോഗിക്കുക? ഞാനോ? ലോവർ പൊട്ടൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കില്ല. കൽക്കരി കാർബ് 30 കൊടുക്കും ക്യാൻസർ പെയിന് വേണ്ടി. കൽക്കരി പെയിന് ക്യാൻസർ പെയിൻ ഏത് തരം ആണെങ്കിലും കൽക്കരി കാർബ് 30 കൊടുത്താൽ കൺട്രോൾ ആവും. അതുപോലെ മാനദണ്ഡം അക്യൂട്ട് കേസിന് ക്രോണിക് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ മാനദണ്ഡമാണ്. ചില കേസിന് ക്രോണിക് ആണെങ്കിലും അക്യൂട്ട് ഫേസിൽ വരും. ആ കണ്ടീഷന് 30 ചില കേസിനെ വരുള്ളൂ. കൽക്കരിക്ക് 30 കൊടുത്താൽ ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അവിടെ 200 കൊടുത്താൽ മാറില്ല. കാര്യം റീനൽ കോളിക്കിന് കൽക്കരിക്ക് 30 കൊടുക്കണം. 200,000 കൊടുത്താൽ ആക്ട് ചെയ്യില്ല. ശൈല ഡോക്ടറെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്നാൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞവരെ ഈ സംശയം ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞവരൊന്ന് ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ചെയ്യാല്ലേ? അടുത്ത ഡോക്ടർ ബീന ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സമയം കളയണ്ട, ചോദിച്ചു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. സ്നേക്ക് ബൈറ്റിന് ശേഷം അൾസറേഷൻ ആയത് എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം? ഒച്ചയിൽ ചോദിക്കണേ. പണ്ട് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ചെയ്തതാണ്, കാലിൽ അൾസറേഷൻ ആയി. അപ്പൊ ഏത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം സാർ? കാലിലാണോ? അതെ. ബ്രോട്ടോപ്പസ് വരും, വൈപ്പാറ വരും, ലാക്കസ് വരും. അത് ആ സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അത് ബ്ലൂ കളറോ ഡാർക്ക് കളറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാക്കസ് വരിക. എപ്പോഴും അൾസറേറ്റീവ് ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോത്രോപ്സ് വരും. വൈപ്പാറ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈഡായിരിക്കും കളർ. ഇവിടെ ഒരു കളറില്ലാത്ത രീതിയിൽ അൾസർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് വൈപ്പാറ. മനസ്സിലായില്ലേ? അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ മുഖം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ല. നമസ്കാരം സാറ്. ഡയബറ്റിക്കിന് നാട്രംസോൾ 12x പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ല. സാറിന്റെ ഫേവറേറ്റ് സംഭവമാണല്ലോ ഡയബറ്റിക്കിന്. ഏത് മരുന്നിന്റെ കൂടെയും നാട്രസോൾ 12x കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രമാനുഗതമായിട്ട് കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. അത് 12x മാത്രമേ ആക്ഷൻ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അനിൽകുമാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. അല്ല സാറേ, അടുത്ത ഒരു മെഡിസിൻ കൂടെ ഉണ്ട്, ഫ്ലോറിഡിസിനം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. മരുന്നിന്റെ ആണോന്ന് അറിയില്ല. അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ലൈക്കോപോഡിയം 10 സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ലൈക്കോപോഡിയം 10 അത് നല്ല റിസൾട്ടാ. ഞാൻ പലർക്കും പറഞ്ഞ പലർക്കും ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡയബറ്റിക് ആക്ഷൻ 12x ആണ്. അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മറ്റേ മെഡിസിൻ തന്നെ ഫ്ലോറിഡിസിനം. PHLO RIZINUM. ഫ്ലോറിഡിസിനം 6th പൊട്ടൻസി. ഫ്ലോറിഡിസിനം
ഒന്നുകൂടെ സ്പെല്ലിംഗ് പറയാമോ? DHOLARIZINUM. ഈ ആപ്പിളിന്റെ സീഡിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനമാണോ? ആപ്പിളിന്റെ ആൽക്കലോയിഡ് എന്തോ ആണ്? അത് തന്നെ അത് തന്നെ. ആപ്പിളിന്റെ സീഡിൽ നിന്ന് എന്തോ എടുക്കുന്ന സാധനം തോന്നുന്നു. അതിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ കുറവാണ്. എവിടെന്തോ കിട്ടിയതാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടി. സാറിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറും കൊടുത്തിരുന്നു. സാറ് റിസൾട്ട് ഇല്ല. അത് പക്ഷെ എനിക്ക് ചില കേസ്, എല്ലാ കേസിലും അല്ല സാറ്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഇൻസുലിൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ടേ ഇൻസുലിനം പൊട്ടൻസി 3200 ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് സാർ. റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 3x 3200. അല്ല, ഞാൻ മറ്റേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് അളവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 40 കൊടുത്ത ആൾക്ക് 30 ആക്കും, 200 ആക്കും, 20 ആക്കും, 10 ആക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു 40 ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് 40 30 എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. രാത്രി 30 ഉച്ചക്ക് 40 എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അതായത് രാവിലെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്, ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ആക്കിയാണ്. ആ ആള് ഇപ്പോഴ് എടുക്കുന്നത് അറിയോ? 3 4 4 ഉച്ചയ്ക്കും 3 രാത്രിയും. ഞാൻ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ പറയാം, രാത്രിയുള്ള ഒഴിവാക്കാൻ പറയാൻ പറ്റിയ. അത് പയ്യെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാറ്റിനും 3x കൊടുക്കുമ്പോഴേ പാൻക്രിയാസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ചില കേസിൽ. എല്ലാ കേസിലും ആവുന്നില്ല, ചില കേസിൽ ആവുന്നില്ല. എന്നാലും ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ അല്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ കൺട്രോളബിൾ ആണ്. നമ്മൾ മാറിയ കേസുണ്ട് കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് മാറിയ കേസുണ്ട് എന്റെ കയ്യില്. അതെ അതെ, എല്ലാ കേസിലും കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ മാനമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഹലുവാക്ക് കഴിക്കുമല്ലോ അവര്. അതെ അതെ. ഓക്കെ, ഷാജി ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഒന്ന് സംശയം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വന്നില്ല. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ. അതെനിക്ക് സംശയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഒരു CLL ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 40,000 പിന്നെ വൈറ്റ് സെല്ലുണ്ട്. ഇപ്പം ബ്ലഡ് നോക്കിയപ്പോഴേ, കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ വാക്സിനേഷൻ ശേഷമാണ് ജലദോഷമൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴും 40,000 വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കിംസിൽ വിട്ട് അവര് ഇത് കൺഫേം ചെയ്തു, അത് CLL ആണെന്ന്. അപ്പൊ തിരിച്ച് അവര് എന്തായാലും അവിടുത്തെ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞു, അവിടെ പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കില്ല, ഹോമിയോ മാത്രമേ മരിച്ചാലും ഹോമിയോ എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വേറെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് ഈ നെഞ്ചത്ത് ഒരു കീലോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിനുപരി ഈ വാക്സിനേഷൻ ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജലദോഷം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനിൽ തൂജയും എവസിനാമിനും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു, ഹൈഡ്രാസിസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ 40 തന്നെ നിൽക്കുവാണ് ഇപ്പോഴും. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെ എങ്ങനെയാണ്? തൂജ കൊടുത്തിട്ട് സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല. തൂജ കൊടുത്തിട്ട് സമയം കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ അടുത്ത് എനിക്ക് പോയി, അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മാസമായി. ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടോളാവുന്ന ഇത്രയും ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റു മരുന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ? ഹൈഡ്രാസിസ് ടിഞ്ചറും കൂടെ കൊടുത്തായിരുന്നു നമ്മള് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ. അത് വേണ്ട, അതൊന്നും വേണ്ട. തൂജ ഹൈപ്പോട്ടൻസി കൊടുത്താൽ മതി. 10 പൊട്ടൻസി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഏകദേശം എത്ര നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഒരു 2 months, 45 to 60 days വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ബ്ലഡ് പോയിസൺ പറഞ്ഞത് ഫ്ലോറിഡിസം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, നമ്മളെ ഫ്ലോറിഡ ഓറഞ്ചിന്റെ. പക്ഷെ അത് ഗൊളാൻഡ്രിനും നല്ല ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നുണ്ട്, പോയിസണിന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡയബറ്റിക്കിനാണ് പറഞ്ഞത്. ഡയബറ്റിക് അത് ഇത് വരുന്നതിന് ഫ്ലോറിഡ പറയുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോറിഡിസിൻ റീനൽ ഹൈപ്പർ ഇതിന് കണ്ടീഷനാണ് അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർക്ക് ഇതിന് നമ്മള് ഷുഗർ ഇല്ലാതെ തന്നെ യൂറിൽ അത് പിന്നെ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കും. അതിന്റെ ഫിൽട്രേഷന്റെ ഇത് വരുന്നതാണ്, അത് ഫ്ലോറിഡിസിൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ CML കേസില് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന അശ്വഗന്ധ ടിഞ്ചർ. അശ്വഗന്ധ. ഓ ശരി.
അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ യഹിയ ഡോക്ടറുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മാസം മുമ്പാണെന്നാണ് ഓർമ്മ. അതിൽ അദ്ദേഹം ഈ വാക്സിനേഷന്റെ എഫക്റ്റിന് പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ തൂജയെക്കാളും റിസൾട്ട് സൈലീഷിക്കാണ്. അതിന് സാറേ അല്ല, തൂജ കൊടുത്തിട്ട് ചില കേസുകളിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ അതിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മളൊരു ഫോറിൻ ബോഡി ആണല്ലോ കുത്തിവെക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ബോഡി എലിമിനേഷന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ സൈലീഷ്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഫോറിൻ ബോഡി അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അത് അങ്ങനെയാണ് സാർ. അന്ന് നമ്മള് കേക്ക് പൂജ ഫയൽ ചെയ്ത സൈലീഷ വില കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാണ്. ആന്റിബോഡിയും ഹൈപ്പോട്ടൻസി. അതെ, ഇത് മൂന്നും വരും. അപ്പൊ അത് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 3 എണ്ണം എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 എണ്ണം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു 3 മരുന്ന്. അപ്പൊ എന്തായാലും തൂജ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മെഡിസിൻ മാറ്റി കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഷാജി ഡോക്ടർ ആ ആംഗിളിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കേ. എന്തായാലും ആ കേസ് വന്നത് ആഫ്റ്റർ വാക്സിനേഷൻ അല്ലേ? അതിനുശേഷമാണ് ഈ അവർക്ക് ഡിഫറന്റ് ആയിട്ട് ഈ ജലദോഷവും ഒക്കെ വന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മള് ബ്ലഡ് നോക്കിയത് തന്നെ. എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പം വരുന്ന 90% കേസുകളും ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുക. എല്ലാ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്താണ് പറയുകയാണ്, ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുക. ഇതിൽ 90% കേസും ആഫ്റ്റർ വാക്സിനേഷൻ ആണ്. കാര്യമുണ്ട്. 100% നമ്മുടെ കൺട്രി വാക്സിനേഷൻ ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 100% ഇല്ല സാറേ, ഇവിടെ അങ്ങനെ 100%. ഞാനെടുത്തില്ല, എന്റെ മക്കളെടുത്തിട്ടില്ല. അല്ല, ഒരു 30% എടുത്തിട്ടില്ല സാറേ. ഞാനും എടുത്തിട്ടില്ല, എന്റെ വീട്ടിൽ ആരും എടുത്തിട്ടില്ല. എന്റെ വീട്ടിലും അതെ, ചെറുമക്കളും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് 90% കേസ് എല്ലാരും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 90% കേസ് ആഫ്റ്റർ വാക്സിനേഷൻ ആണ്. അനിൽ സാറേ, ഫ്ലോറിഡിസിൻ പറഞ്ഞിട്ട് മറഫിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതല്ല ഫ്ലോറിഡി ഇല്ല. ഫ്ലോറിസിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല, പി എച്ച് ശരിയാണ്, ഡി ഇല്ല. ഫ്ലോറിഡിസിൻ അല്ല, ഫ്ലോറിസിനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ല, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ ഫ്ലോറിസിൻ ഉണ്ട്. അതില് റീനൽ ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ പറയുന്നുണ്ട്. റീനൽ ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ എന്താണ്? ഡയബറ്റിക് മാത്രമല്ല, റീനൽ ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഫ്ലോറിഡിസിൻ ഉണ്ട്, കൺഫേം. എനിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് ആപ്പിളിന്റെ വേരിന്നോ മറ്റോ. ഫ്ലോറിഡ ഓറഞ്ച് ആണ്. ഫ്ലോറിഡ ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഇതാണ്. അല്ല, ഇത് ഫ്ലോറിഡസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് കിഡ്നിയുടെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഷുഗർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡയബറ്റിക്. അതെ, അത് റീനൽ ഫിൽട്രേഷന്റെ കൊണ്ട് പിന്നെ ഡയബറ്റിക് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ യൂറിനകത്ത് അത് പ്രത്യേക ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. അത് ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ലാസ്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഡോക്ടർമാര് ഇതൊക്കെ. ഫ്ലോറിഡിസിൻ കാണാമോ? അതേ ഡോക്ടറെ, ഉണ്ട്. അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഡോക്ടർ കണ്ടോ? അല്ല, കള്ളു ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോ 2 പേരുണ്ടാവും. ഇതിൽ 2 ചിലപ്പോ ഒന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 അതറിഞ്ഞൂടാ. ഇതൊക്കെ തപ്പിയെടുക്കുന്നതല്ലേ. ഇവിടെ തപ്പി മർഫീന് മാത്രമുള്ളതാണ്. അതെ, അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മർഫീന്. ഡോക്ടറെ, അത് എവിടുന്ന് എടുക്കുന്നതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ആപ്പിള് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ വായിച്ചു. ആപ്പിള് പറഞ്ഞു, ഒരാള് ഓറഞ്ച് പറഞ്ഞു. അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണേ. ഞാൻ വായിക്കാം. സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ ദ ആപ്പിൾ, പിയർ, ചെറി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കറക്റ്റ്. A substance discovered in the fresh bark of the apple, pear, cherry and BLB എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലോസ്, ഓൾ പൊട്ടൻസീസ്. ഇതിനകത്ത് ഡയബറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്. അതാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു പ്ലാനിൽ 2 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
ഒരു എന്തായാലും അതിന്റെ ഒരു തീരുമാനമായി. വളരെ അതിലെ ഫ്ലോറിഡിസിൻ കോസസ് ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ, അത് ഗ്ലൈക്കോസൂറിയാണ്. അത് ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ ഡോക്ടർ, ആക്ച്വലി നോട്ട് ഡയബറ്റിക്. ഡോക്ടറെ നമ്മളെല്ലാം മരുന്നും 661 661 പേജിലുണ്ട് ബോറിക്കില്. ഉണ്ട്. അത് നോക്കിയാണ് ഇപ്പൊ സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. It compulsory secretory epithelium of the kidney to break down serum albumin into sugar. There is no increase in blood sugar എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മളെ സമയം. സാർ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ശൈല ഡോക്ടറെ, ഡോക്ടർ, ഈ ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ട് സാറേ കാലിലെ നീര് കുറയാനായിട്ട് എന്താണ് സാറിന്റെ സ്പെസിഫിക്? ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ട് കാലിലെ നീര് വന്നിട്ട് കുറയുന്നില്ല. ഞാൻ സാറിന് ബോവിസ്റ്റ കൊടുക്കാറുമ്പോ കുറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ ബോവിസ്റ്റ കൊടുത്തിട്ട് കുറയുന്നില്ല. കൊടുത്തു നോക്ക്, മാറും. എത്ര ദിവസത്തിലേക്ക് കൊടുക്കണം സാർ? എത്ര മന്ത്ലി മന്ത് കൊടുക്കാം. അത്ര ഡീപാറ്റിംഗ് അല്ലല്ലോ, മന്ത്ലി അത്ര ഡീപാറ്റിംഗ് എല്ലാത്തിന് വേണ്ടിട്ട് എന്നെ മന്ത്ലിനെ മന്ത് കൊടുക്കാം. 2 ഡോസ് കൊടുക്കാം, രാത്രി രാവിലെയും. ശരി. ഒരു 3 മാസം കൊടുത്തു നോക്ക്. ഓക്കെ അനിൽ കുമാർ ഡോക്ടറെ, എന്തായാലും സേട്ട് സാറുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സമയം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയി. എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശ്വാസമായി കാണും. കുറെ പേരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ സാറിന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അറിവിന്റെ നിറകുടവും ഉറവിടവുമായ സാറിന് സന്തോഷം. അനിൽകുമാർ മോശമല്ല കേട്ടോ, അനിൽകുമാർ മോശമല്ലേ? അവരൊക്കെ ഇനി സാറിനെ പോലെ ആവുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പറയും. സാറിനെ പോലെ ചിലയിടത്തേക്ക് സാറിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട്. അയ്യോ സാർ അത്രയും പൊക്കരുത് സാറേ. അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ? ഡോക്ടർ നല്ല നോളജാ. ഓക്കെ, അനിൽകുമാർ ഡോക്ടറോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് എന്റെ അനിയത്തിയെ തന്നെ ഞാൻ അനിൽകുമാർ വന്നിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നല്ലപോലെ നോക്കി മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മളെ സാറിന് വളരെ ആദരപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനീയരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി, നമസ്കാരം.